version. I hope, I don't know how it is stored on your rented laptop. Company laptops, you should have received, she would have sent a file. That's an exercise file. Excel exercise. அப்படின்னு ஒரு file வந்திருக்கும். I don't know how that file is on your rented laptop, whether it's a zip file or unzip பண்ணி வச்சிருக்காங்களான்னு தெரியல. If it is a zipped file, you can see the image shows like this. Fortunately, unfortunately, in the latest version, you can straight away open that zip file. Double click பண்ணி open பண்ணிக்கலாம், but don't do that. Please do not do that. Please do not do that. Even if you are downloaded also, நீங்க download பண்ணிருந்தாலும், what you do is please extract that file. Please extract that file. Maybe on the mail layer, I would have said that steps how to do that. On the mail layer, I would have said that. நீங்க என்ன பண்ணணும்ன்றது சொல்லியிருப்பேன். இந்த மெயிலே பார்த்தீங்கன்னா bottom to help to prepare the training, download that zip file and extract that file. I would have said it in the mail itself, but still, if you are not received it, it's already available. அந்த ஃபைலை போயிட்டு அந்த எக்ஸல் எக்ஸசைஸ் ஃபைலை ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க, extract all. Please extract it and place it in some other folder on your system. தயவு செஞ்சு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுங்க, ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஓப்பன் பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் டூ நாட் ஓப்பன் இட் ஸ்ட்ரெயிட் அவே. இட் வில் த்ரோ அ ரீட் ஒன்லி எரர். சம் ஃபைல்ஸ் வில் நாட் ஒர்க். ப்ளீஸ் டூ நாட் ஓப்பன் த சேம் ஜிப் ஃபைல். ப்ளீஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இட் அண்ட் ஓப்பன் இட். I don't know how it is in the rented laptop. Extract ஆகியே இருக்கா? எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகி தான் இருக்கா? தெரியலையே. ஐ எம் நாட் கன்ஃபார்ம்டா. ஏன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபைலை நீங்கள் ஜிப் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணாலும் இப்படி ஓப்பன் ஆகும். அதுக்கு தான் கேட்குறேன். எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிருந்தா ஓகே. எக்ஸ்ட்ராக்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணால் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகுன்னு வருதான்னு பாருங்கள். வந்துருச்சுன்னா அப்போ நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகலைன்னு அர்த்தம். எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு வரலன்னா ஓகே, ஃபோல்டராக தான் இருக்குது, நோ ப்ராப்ளம். பட் கம்பெனி லேப்டாப்ஸ் நீங்கள் ஜிப் ஃபைலாக தான் வந்திருக்கும், எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும், வேறு வழி இல்லை. எக்ஸ்ட்ராக்ட் இட் அண்ட் புட் இட் இன் சம் அதர் ஃபோல்டர் ஹியர். எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஒரு தனி ஃபோல்டரில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. ஐ ஆல்ரெடி டிட் இட். நான் ஏற்கனவே எக்ஸசைஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் போட்டு வச்சேன். ஓகே, ப்ளீஸ் ஓப்பன் தட் ஃபைல். அதில் 01, 07, 08, 09, 10, 11, 12 இருக்கு. ப்ளீஸ் ஓப்பன் த ஃபைல் கால்டு 01 pivots. 01 pivots அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு பாருங்க. ப்ளீஸ் டூ ஓப்பன் தட் ஃபைல். வேர் வி கேன் சி 6 sheets are available. There are 6 sheets available on that file. Open it. If it is asking for enable editing, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓபன் பண்றீங்கன்னா you will get a message called as enable editing. Please enable it. Enable editing னு கேட்டதுன்னா enable பண்ணிடு. Please do enable it. Right. Let me start with the introduction. There are some new features available in latest version of Excel. Excel ல சில new features இருக்கு. அதை explain பண்ணிட்டு then we can move on to the next level. Of course, most of you basics training ல நான் சொல்லியிருப்பேன், but still I will give an introduction about this. On the top, you can see your file name and your software names is available. மேல file name, software name இருக்கும். This area we call this as title bar. On the left hand side of the title bar left hand side la வந்து பாத்தீங்கன்னா you can see 3 or 4 buttons available here. Auto save, undo, redo னு இருக்கும். This area we call this as quad. QAT, quad. What is meant by quad? Quad means quick access toolbar. For example, assume most of the feature, I don't know whether you know it, in Excel there are more than 12,000 features available. Excel la 12,000 features க்கு மேல இருக்கு. All the features you cannot see it on the screen. Some features are hidden. To activate the hidden feature, we can use this quad. For example, assume I have a table like this. This table I want to send a mail to someone else. இப்போ இந்த டேபிளை நான் மெயிலா வேற யாருக்கும் அனுப்பணும்னு நினைக்கிறேன். Tell me normally what we do. என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? If I want to send this data as a mail, இப்போ இந்த டேட்டாவை நான் யாருக்கும் மெயில் அனுப்பணும். அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? What we do normally? One is you will share it or attach it. இல்லையா? attach பண்ணுவோம். Or I want only this data. I want only this particular data. So what we will do is we'll copy the data, go to Outlook or mailing and we'll be pasting it. But instead, அதுக்கு பதிலா ஒரு powerful feature இருக்கு. We can bring the Outlook to Excel. Outlook Excel கொண்டு வந்து one click you can send a mail. ஒரு click அடிச்சாலே mail போய்டும். No need to send a mail, copy paste லாம் பண்ணவே வேணாம். Straight away we can bring the mail to Outlook Excel here. This type of options are available under this quad. இதெல்லாம் இந்த quadல இருக்கு.
This is called as quad. Below the quad, the quad கீழே பாருங்க, below the quad, file, home, insert, page layout, formula, data, review, view. This whole area put together, இந்த மொத்த ஏரியாவையும் put together, we call this as ribbons. The மொத்த ஏரியாவையும் put together, we call it as ribbon. And the ribbon la first option ஒன்னு பாருங்க, first option available on the ribbon. This is called as office button. Office button றது backstage of your office. இதுக்கு பேரு office button, backstage of your office. Backstage. Background la if you want to do some changes, you can use this backstage. Then home, insert. There is a home, there is a insert, there is a page layout. These are all called as tabs. Maybe you may not get this tab. Power pivot nu or tab ungalku irukadu, correct? I will tell you how to get that power pivot tab. Anyway, we are going to use the power pivot today and tomorrow also. If it is not available, another few minutes I will tell you how to get it. So there will be a special tab appearing here. இங்க ஒரு புதுசா ஒரு tab வரும். இப்ப இல்ல, when you create a pivot, when you create a chart, when you do some new things, you will get a special tab appearing here. ஒரு புதுசா ஒரு special tab வரும். That special tab is called as contextual. Contextual tab. Contextual tab na என்ன அர்த்தம்? Content க்கு ஏத்த மாதிரி tab மாறிக்கிட்டே இருக்கு. Based on the content, your tab will keep on changing. That's why it's called as contextual tab. There will be a special tab called as contextual tab. Below the tab, we have several options. I will come to that. And the several options varam. Before that, how can I activate this power pivot? This power pivot is not visible here. உங்களுக்கு இந்த power pivot வேணும். I want this power pivot on your system. So what I can do? Office button போயிடுங்க. File. Just click on that file. Under file, last one, options. File la போயிட்டு options. Under options, file options போனீங்கன்னா last but one. From the last, the second one, add-ins. File la போயிட்டு options, below options, add-ins. Click on add-ins. Under add-ins, Excel add-ins. Excel add-ins ஒன்னு இருக்கு பாருங்க. So don't go to that Excel add-ins. There is an arrow mark next to the Excel add-ins. Click on the arrow mark. So go to the add-ins. Below the add-ins, there is an arrow mark on this. Click on the arrow mark. Com add-in. COM com. So add-ins la போயிட்டு Excel add-ins, அதுல com add-ins and then click on OK. The com add-ins click பண்ணிட்டு OK. Just click on OK. Let me do that. Com add-ins. Go. Sorry, go கொடுக்கணும். Now you know that what is the option we are going to select. நாம எந்த option select பண்ண போறோம் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். என்ன option பண்ண போறோம்? Power pivot for Excel. Tell me what are all the option other than power pivot is available? Enquiry இருக்கு. Data steamer. Power map. Power map அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். Tick பண்ணாலும் okay, tick பண்ணாலும் okay, but power pivot, please select that power pivot. Select that power pivot and okay. No need for adding. Just to say okay. Now you will get that power pivot option on the top. Ipa power pivot அங்க வந்து. Even in the older version 24 is also available. 24 ல இருக்கு. 13 16 ல இருந்தே இருக்கு. 10 ல இருந்தே இருக்கு. 16 ல இருந்து இன்பில்ட் ஆவே இருக்கு. Got it? Everyone? So, unfortunately, we are not going to use the power pivot now. We are going to use the power pivot later. Where we can use the power pivot. I will explain where we can use the power pivot. இப்போதைக்கு enable பண்ணி வச்சிங்க. Please enable it. We'll use the power pivot later. Right? So, below this home tab, இதுக்கெல்லாம் tab. Home, insert, page layout or tab. Now we have activated a new tab. Below the tab, there is an option available called as clipboard, font,
alignment. These are all groups. Clipboard is a group, font is a group, alignment is a group. The group or a corner, when you go to the corner of a group, for example, if you go to the corner of the clipboard group, there is an arrow mark. Font is an arrow mark. Alignment is an arrow mark. Number is an arrow mark. So this is called as dialog box launcher. Dialog box launcher. Name itself says dialog box launcher. When I click on the dialog box launcher, you can see a new dialog box will launch. If you click on the dialog box launcher, just to click on this, a new dialog box will launch. That's why it's called as dialog box launcher. If you click on the dialog box launcher, in the arrow mark, click on this arrow marks, which is available after each and every group. Over group. Okay, next, all the other items available here. Matta items la irukku parunga, cut, copy, paste, all the other items available here. We call this as commands. Okay. For a short recap, on the top, where we can see our file name and our software name available. File name and software name, this whole area put together, we call it as title bar. The title bar left hand side, there are 3 or 4 buttons available, which we call it as quad. Quad means quick access toolbar. Very good. The whole area put together, Motta area we put together, we call it as ribbons. Super. The ribbon la first file. Office button. Very good. Home insert and page layout are all tabs. One special tab on appear out. Contextual tab. Very good. Below the tab, this clipboard, font, alignments are all groups. The groups are a corner. There is an arrow mark available. If I click, a new dialog box will launch. That is dialog box launcher. All the other items, we call it as. Do you have to make it up? Not required. Don't worry. This one day, maybe we are not going to see this. We are going to tomorrow concentrate more only on power pivots and power queries. Today we will see these options. The option more frequently I will explain. So this ribbon, this click on the tab, click on the group, I will explain. I think you can understand this. Right. Today or tomorrow we are going to create some dashboards. Inniko naliko nama dashboards pannapom. When you make a dashboard, I don't like to see these ribbons. I want to hide the ribbon. The ribbon is hide button. 2 methods to hide the ribbon. Method number 1. When you go to the home insert and page layout, using the mouse you can just make a double click. Or click just to make a double click, the ribbon will get hidden and the ribbon hide item. Same double click, unhide the ribbon. Double click to hide it, same double click to unhide. This is using the mouse. If you are using a keyboard, I want to use the keyboard shortcut key for it. On your keyboard, Control F1. Some laptops you have to press Control Function F1. This is for hiding or unhiding ribbons. Who are all getting Control Function F1? Control F1 now work out. All are getting Control F1. Is anyone getting Control Function F1? And I switch off pandradhukku shortcut key solluvan. Adala kekra. If everyone are working with Control F1, fine. If some laptops, if the Control Function F1, I don't like to press Control Function F1. I want to switch off that function key. Na adukku oru shortcut key. Function Escape is the shortcut key. If it is Control F1 straight work avadna, don't do this. If Control F1 is not working, you have to press Control Function F1. Then we can switch off that.
straight away I can press Control F1. Note it down for your future purpose. In the laptop, okay. Maybe future purpose ku note panni vechunga. Switch on or switch off the function key. The function key on off பண்றது. Okay. Right. Let me try that. Control F1, hiding the ribbon. Control F1 and hiding the ribbon. But I don't want the ribbon also visible here. Home insert kuda enak visible vendam. I want to see only my report. Even you can hide the ribbon, you can hide the formula bar, A, B, C, D, எல்லாத்தையுமே hide பண்ணிக்கலாம். We'll explain that later. Now I want to hide this ribbon also. There is one more shortcut key. Ribbon மட்டும் அந்த home insert total ஏரியாவை hide ஆகணும். Control Shift F1. Some laptops you have to press Control Shift Function F1, which will hide or unhide all. So Control Shift F. Control F1 which will hide, but on the home insert visible or Control Shift F1 it will hide everything. Control Shift F1. Same Control Shift F1. Okay. Today and tomorrow when you make a dashboard to see big reports, this will be very useful. And this one is name box, where we can see our cell name is displayed. This is name box. And this one is formula bar. If you are writing a very big formula, today we are not going to write a very big formula. We are going to write we are not going to write a formula itself today. But if you want to write a very big formula, I want to see the formula means I can increase the formula bar height. Control Shift U, which is for increasing or decreasing the formula bar. Control Shift U. Okay. Or you can click on the arrow mark available here. Right. Of course, everyone knows this. A, B, C, D are all columns. 1, 2, 3 are all rows. Where the rows and columns are meeting, we call it as cells. Any idea how many rows? Basics, very basic question. How many rows, how many columns? In one Excel sheet? Huh? There are 10,48,576 rows, 16,384 columns. Just go between that A and 1. Before that, increase the width of the column, width of this name box. The name box oda width koncham perusagite. Then click A1 க்கு நடுவுல ஒரு triangle இருப்பாரு. Just go here and make a click. 10,48,576. R is rows, 16,384. C is columns. It was not increased from 2007 of Excel. Still, it is 10,48,576, 16,384. They have never increased it. Reason is, from 2010 we got this power queries and power pivots. Don't have the data in Excel. Excel data vechikadinga. Apdi irundha oda have it in a separate area. Create a report in separate area. Have the data only in power query. Create a report in Excel. So Excel cannot handle a very big data. Nariya morning sonic like huge data sutta arambikudhu, error varudhu. So அதெல்லாம் சால்வ் பண்றது தான் நம்ம இந்த பவர் query மூலமா பண்ண போறோம். So Excel will not handle a huge data. So here exactly we have 10,48,576 rows, 16,384 columns. You cannot add a column. You can insert a column. You can insert a column. Add பண்ண முடியாது. Insertனா என்ன அர்த்தம்? ஏற்கனவே வேற ஒருல இருக்க காலத்தை இங்க இன்சர்ட் பண்ணலாம். அவ்வளவுதான் தவிர you cannot add a new column. 16,384 போல 385 columns எல்லாம் கிடையாது. 10,48,576 577 rows எல்லாம் கிடையாது. That's all. Maximum limit is that. அதுக்கு மேல நீங்க ஆட் பண்ண முடியாது.
Okay, right. As per my system, my first page starts at A1 and ends at A28. Yeah, first page A1 la ஆரம்பிச்சு A28 la முடியுது. And where is my first page on the right side? Right side la first page எங்க இருக்குன்னா R ல இருக்கு. It's ending at R. I want to go to the next page downwards. அடுத்த பேஜுக்கு கீழே மூவ் பண்ணணும். என்ன பண்ணலாம்? Page down. Very simple. We can use the shortcut key. Page down. Some laptops you can go for function page down, which will go to the next page. Adhe mari we have an option called as page up, function page up, which will go to the previous page. Page up and page down. Okay. இது டாப் பாட்டம் மூவ் பண்றதுக்கு ஓகே. I want to go to the next page, page down, page down, page down, page down. I want to go to the previous page, page up, page up. But how do I go to the next page on the right side and left side? We can use another shortcut key, Alt, page down. Some laptops you can press Alt, function page down, which will go to the next page on the right side. Right side la next page. Alt, page up. Alt, function page up. Previous page. Left side. Alt function page up, Alt function page down. Illana Alt page up, page down. Right, left. Next page, previous page. Let me do this. Alt page down, next page, pause பாருங்க. அடுத்த page, next page on the right, next page on the left. Page up, page down எங்க இருக்குன்றத பொறுத்து தான் மாறும். Whether your page up and page down is on the separate area or above the arrow mark. Arrow mark மேல இருக்கா இல்ல செப்பரேட்டா இருக்குன்றது பேஸ் பண்ணி தான் this will change. Okay. This one இந்த ஏரியா இருக்கு பாருங்க. This is called as sheet tab. What is the usage and what is the purpose of the sheet tab? When I go to the next page, how can I go to the next page? Mouse na நேரா போய் click பண்ணிக்கலாம். Without using the mouse, how can I go to the next page? Control, page up and page down. Control, page down. வேற ஒரு 3 மெத்தட் இருக்கு, நான் நெக்ஸ்ட் சொல்றேன். There are another 2 methods, 3 methods available. I'll explain it. Control function page down, which will go to the next sheet. This page கிடையாது, sheet. Control page up, which will go to the previous sheet. Okay. This is okay. Control page up and control page down. For example, I want to go to the next page, next sheet, sorry. Control page down, next sheet, next sheet, next sheet, next sheet. Control page up, previous sheet, previous sheet, previous sheet. But I have 20 sheets, 100 sheets. First sheet is 10th jump பண்ணனும், 10th இருந்து 20th jump பண்ணனும். இதுக்கு 3 methods இருக்கு. First method, right click on this area, in the sheet tab area இருக்கு பாருங்க, arrow marked area. Just go there and make a right click. Just go there and make a right click on it. அது right click பண்ணீங்கன்னா it will show you all the list of sheets. Sheet ஓட list வரும். அதில் எந்த sheet வேணும், which sheet you want it, you can select the sheet and you can say okay. It will go to that particular sheet. இது ஒரு method. இன்னும் 2 method. Another 2 methods are available.
So right click on the sheet, it will show you the list of sheets, select the sheet and say okay, it will go to that particular sheet. This is one method. But you know, methods, 2 or 3 methods, we'll see that. And you can see in a status bar, there are some new functions available in the latest version. There are some new features. New features, then data cleaning and performance, then we have to create a pivot table also. So first chapter, we pivot start. Today we have to complete all the 6 exercises. Today we have to complete the entire pivot. Most of the concept we have to see it today. Tomorrow we'll straight away jump into power pivots and power queries. So still we are in the introduction. Sheet number maybe the sheet number I will tell you how to get that sheet number, how to get the navigation. Option we'll see it. As of now, I'll save this file. She has told 10:30 is our scheduled time for break. So now save panigra. And I'll pause the recording of the session. I'm not stopping it, I'm just pausing. Yes. What we have seen is, I think we are in the chapter of this one. Tab bottom, sheet tab. We have seen about the sheet tab. How to go to the next sheet is control page up and page down. We'll go to the next sheet. Right click and you can see list of sheets available. You can go to that particular sheet. New feature. It's a very simple feature, but it's a new feature in 365. Latest version is a new feature. It's a simple concept. Suppose I want to hide 3 or 4 sheets. I want to hide 3 or 4 sheets. That can be done in any version of Excel. How can I select 3 or 4 sheets? Use control key. Hold the control key and select the sheet 2, sheet 3, sheet 4. Multiple sheet select panne. We can make a right click on the sheet and there is an option called as hiding. This will work in all the version. Hiding will work in all the version of Excel. Right click, hide. 3 sheets are hidden. But I want to unhide all the 3 sheets. The old version, if you are using old version of Excel, you have to make a right click, unhide. 3 times you have to unhide it, old version. Latest version, we have an option, unhide. You can select all the 3 sheets at a time. Sheet 1, 2, 3, all the sheets at a time. Control key or shift key, select all the sheets and say okay, all the sheets will get unhidden here. This is a new feature in 365. Old version, unfortunately, this feature is not available. One sheet, multiple sheets hide pannalam. Unhide pandradhukku, suppose I want to unhide 4 sheets means 4 times you have to unhide in the older version. But latest version, 1 time you can unhide. I repeat it again. I'm selecting 3 or 4 sheets like this. Right click and I say hide. All the 4 sheets are hidden. Now I want the sheets back. Right click, unhide. You can select multiple sheets like this. Shift key or control key, you can select multiple sheets and say okay. All the multiple sheets will get unhidden. This is a new feature. Hiding or unhiding a new feature. Right. How can I insert a new sheet? So how do we insert a new sheet or fresh new sheet? I want a fresh new sheet. How can I insert a new sheet now? Plus symbol. Very good. One plus symbol or else right click, insert a sheet. Very good. One is you can go for the plus symbol. Another one is you can go for insert, or you can use the shortcut key Shift F11. Shift F11 is the shortcut key for inserting a fresh new sheet. Try to restrict your number of sheets for 255 max. 255 will it throw an error? No, not at all. It will not throw an error. 255 sheets will get inserted, but it will slow down your system speed. It will give a wrong answer for your formulas and function. You formulas function tappana answer. Better restrict it with maximum 255 sheets. But how do I know how many sheets are there? Every sheets that's the next step. I'm going to explain next step how to find out number of sheets. But Shift F11 is the shortcut key for inserting a new sheet. Shift F11. Unfortunately, we don't have a shortcut key for deleting a sheet. But sheet vanana delete pandradhukku straight away there is no shortcut key. Right click and delete that sheet. Right click panni delete pandra. Right click and delete the sheet. That's the best way to delete a sheet. There is no shortcut key because unknowingly if we delete a sheet,
Data இருந்துச்சுன்னா there is a problem here. Right click and delete. You can see it's throwing a message. Microsoft Excel will permanently delete the sheet. Permanent delete பண்ணிடும். So please be careful before deleting the sheet. ஏன்னா delete பண்ணா recover பண்றது கொஞ்சம் tough. Recovery போய் கஷ்டப்பட்டு save பண்ணாம there are so many concepts available. Better careful before deleting a sheet. டேட்டாவை டெலிட் பண்ணா undo பண்ணிக்கலாம், ஃபைலை டெலிட் பண்ணா ரீசைக்கிள் பின்ல இருக்கும். ஷீட் மட்டும் கேர்ஃபுல். யூ ஹேவ் டு கேர்ஃபுல் பிஃபோர் டெலிட்டிங் அ sheet. But how do I know there are number of sheets? எத்தனை sheets இருக்குன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? This option is available in PowerPoint and Word. Suppose if I open Microsoft Word, if I open Microsoft PowerPoint, I think you would have seen it when I open a Word file or Excel file or anything. On the bottom, you can see it will show you the page number. நம்ம எத்தனை page? We have 3 pages. We are in page number 3. அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வரும். This option they have added now in Excel also. Excel add பண்ணிட்டாங்க. You can see on the bottom in the area. This area is status bar. In the area இருக்கு பாருங்க. This area is called as status bar. Just go to the status bar. Right click on the status bar. In the status bar la any empty area right click. A menu will appear and the menu la select this one. Sheet number. Tick that sheet number. On the sheet number or tick it. Now you will get the list of sheets. It will show you how many sheets are there. Overall we have 6 sheets. We are in sheet number 1. This is also a new feature. Pare version la this option is not available. Okay. One more advantage is available. In the sheet number varadhula innor advantage irukku. What is the next advantage of getting the sheet number is, suppose I want to go to the particular sheet. I have hundreds of sheet. Inga right click panni polam, but the problem in right clicking is I don't know the sheet name. I know the sheet name. Can I search the sheet name and go to the sheet name? I know the table name. I know the chart name. I know the report name. Straight away pon. So, but for this, your internet has to be connected. Wi-Fi connect ஆகி இருக்கணும். If Wi-Fi is not connected, this option will show you only the blank. Wi-Fi connect ஆயிருந்தா just go here. And the sheet 1 of 6 இருக்கு பாருங்க. Just make a click on it. அதுல ஒரு சும்மா ஒரு click அடிங்க. Just make a click. On the right hand side, it will show you the navigation. And it will show you all the list of sheets. அங்க sheet ஓட list வரும் பாருங்க. Even you can search your sheet numbers. Suppose I want to go to sheet number 06. 06 in type பண்ணீங்கன்னா you can go to the sheet number 06. Table name, file name, sheet name, chart name, everything will be available. But for this you should have Wi-Fi internet connected. Internet connection illana, the option will show you only the blank screen. Blank or Wi-Fi connection illana. If you have the Wi-Fi connection, then you will get this. Just go first enable the sheet number. In the sheet number first enable பண்ணிடுங்க. The sheet number after enabling, just go here, click on the sheet number or click it up. That's it. Right side la it will show you the list of sheets. Inga search பண்ணிக்கலாம். You can type the sheet number and search it. I want to go to sheet number 5. 05 type பண்ணா it will go to the sheet number 05. So I can select that 5. 5 in click பண்ணீங்கன்னா அந்த 5 sheets la அந்த table name 05 la எந்த select பண்ணோம், table name select பண்ணுமா, எதை select பண்ணுமோ அதை click பண்ணா that will get selected. Okay. This is a new feature. This is also a new feature. If you are not okay, I'm not okay with going here and clicking here. Is there any other method? The navigation kondu varudhukku any other method? View poidunga. Go to the view tab. Under the view tab, there is an option called as navigation. Either click pannalum, you will get that navigation. On the right side, la navigation. Yes. 360 page. It's a new feature in 360. Page number வரல இல்ல. அந்த sheet number. அப்போ sheet number தான் navigation.
Okay. One more feature. For example, I want to know how many sheets are there, how many cells are filled with the formula, how many data are there. இதெல்லாம் நான் check பண்ணணும். So what you do is, go to the sheet number status bar again, திரும்ப status bar போங்க. Right click on the status bar. There is an option available called as workbook statistics. Workbook statistics னு ஒன்று இருக்கு பாருங்க. Just go to that status bar, make a right click on the status bar, workbook statistics, stats. Just make a click on that workbook statistics. You right click பண்ணுங்க, workbook statistics enable பண்ணுங்க, just enable that workbook statistics. Now what is the advantage or purpose of it? Now the workbook statistics is available on the bottom here. இதை போய் click பண்ணுங்க, just make a click. Just to make a click on that workbook statistics. Yes, it will show you how many sheets are there, how many cells are with the data, how many tables are there, how many formulas are there. Current sheet la end of the sheet edu enoda kadasi cell. It shows what is my last cell and how many cells we have the data, how many tables are there, how many formulas are there. It shows the full details. Full details are over. Or else, ignore method. One is you can make a right click and you can enable the workbook statistics and click on it. This will be available in 24 also. Another method is view tab. Go to the, review tab. Under the review tab. In the review tab, there is an option called as workbook statistics. Both are same. Inga click பண்ணாலும் okay தான். Review ல போயிட்டு workbook statistics click பண்ணாலும் okay. Both will do the same thing. Okay. Another new feature. Maybe I cannot say a new feature, maybe updated feature. For example, I am selecting some cells where I have some numbers. On the bottom, you are getting average, count, sum. This is available in all the version. All version of Excel that average is displayed, count is displayed, and sum is displayed. Right click on the status bar again. திரும்ப on the status bar right click பண்ணுங்க. Just make a right click on the status bar. Now you can see average, count, that is numerical count. Select the numerical count. Select the minimum. Select the maximum. So என்னென்ன formula வேணும்? I want other formulas also. Average, count, numerical count, minimum, maximum. I'm selecting everything. I'm selecting the average. I'm selecting the count. I'm selecting the numerical count, minimum, maximum, sum. Everything. Now I press escape. All the formulas are displayed here. Average is displayed, count is displayed, numerical count is displayed, minimum, maximum, sum. All version but a new updation. I will tell you what is a new updation. But before that, could you tell me what is the difference between count and numerical count? Count and numerical count enna vyathyasam? Sir, number of cells. Count endradhu number of cells. Number of selected cells count. But numerical count only contain numbers. But if I select some empty cells like this, now early you சொன்னது correct. Number of selected cells which is having data, correct. Number of cells which is having data is count. Number of cells which is having numerical data is numerical count. அதாவது when I select some heading, பாருங்க heading ஓட சேர்த்து select பண்றேன். Now you can see the difference. Count is 7, numerical count is 6. Select பண்ண 7 cells we have some data. Out of the 7 cells, 6 cells is having a numerical value. This option is available in all the version of Excel. எல்லா version of Excel இருக்கு. But what is the new feature is, I select some cells and assume that I am getting this count, sum, average line over. I am getting the sum here, 8,200. I want this 8,200 value in some other area. இதோடைய value எனக்கு வேற ஒரு ஏரியால வரணும். I want this 8,200 in some other cell area here. Select the range in the sum இருக்கு பாருங்க. It is showing the sum. This is a new feature in 365. So go to that sum.
sum வேணுமா average, which formula you want it, அதில் போய் ஒரு click அடிங்க, just make a click. For example, I want the sum, அது ஒரு click பண்ணுங்க, just click it and go to some other cell, ஏதாவது ஒரு செல்லில் போயிட்டு some cell here, control V போட்டு paste பண்ணுங்க, control V, that formula value will get pasted, and the formula value paste ஆயிடும். இது new feature, இது old versionல கிடையாது. You don't have this in the old version. Manually நீங்க formula write பண்ணணும், value தான் paste ஆகும், not formula. Yes, working. Select the range and select some value here. என்ன formula வேணுமோ அந்த formula. Suppose I want average, select the average and go to somewhere else, paste it, control V, that average will get pasted. This is a new feature. பழைய version 16, 19 அதெல்லாம் work out ஆகுது. No. Only one. As of now, it's only one. Near future, you may get formula also. As of now, only one. And I believe everyone knows this. Normal view, page layout view, page break preview. Specific for arranging the page setup and taking a printout. If you want to arrange the page setup, if you want to take a printout, you can use this 3 views: normal view, page layout view, page break preview. And you know this plus and minus is zoom slider, increase or decrease the percentage. 4 methods. Method number 1, you can click on minus to decrease, plus to increase. First method. Second method, hold the control key on your keyboard. Hold the control key, scroll. If you are using mouse, scroll upwards and scroll downwards to increase or decrease the zoom percent. Second method. Third method, laptop, touch screen, laptop touchpad, laptop touchpad. How do you do it on your mobile? Mobile எப்படி பண்ணுவீங்க? 2 finger use பண்ணி zoom பண்ணீங்க. Same method here. Increase or decrease the zoom percentage. And the mouse pad, laptop or a mouse pad, you can use that. Increase or decrease the zoom percentage. Mobile la பண்ற மாதிரியே தான், simple. Actually first இங்க எக்ஸல்ல தான் வந்தது, லேப் மொபைல்ஸ்ல இப்பதான் recent daysல தான் வந்தது. இல்ல இன்னொரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு. if you are using this touchpad, ஃபாஸ்டா மூவ் பண்ணலாம் ரைட் லெஃப்ட்ல. I want to move it on the right hand side very fastly. அந்த 2 fingers வச்சிட்டு பண்ணி ரைட்ல ரொம்ப ஃபாஸ்டா மூவ், very fastly it will move to the right hand side. Right side, left side, top, bottom. So like this, very fastly you can move it. The scroll button, 2 fingers is funny, you can use upward and downward scrolling. The control keyboard matana shortcut key, but that shortcut key is not full-fledged. Windows oda konja lap irukku, but still neenga use pannikalam. Ippadi I don't know, some laptops it may work, some laptops it may not. அப்ப என்ன பண்ணுங்க, இப்போதைக்கு நோட் பண்ணி வச்சீங்க. there are small bugs, இன்னும் 100% வரல, but still you can note it down. Control Alt plus, increase the zoom percent. Control, some laptops 1 key may work, some laptops 2 key may work, சில laptops ரெண்டுமே கூட ஒர்க் ஆகாம போலாம். அது is all, there are some small bugs. ஏன்னா அது விண்டோஸோட ஷார்ட்கட் கீயோட இந்த ஷார்ட்கட் கீயோட கொஞ்சம் சின்ன கிளாஷ் இருக்கு. If it is working fine, if it is not working, maybe in the next version it will get updated. I don't know, that's என்னோட சிஸ்டம் கூட I can get only one. எனக்கு என்னோட சிஸ்டம்ல I am not getting all the 2 shortcut keys working. ஒரு ஷார்ட்கட் கீ மட்டும் தான் என் சிஸ்டம்ல ஒர்க் ஆகும். Let me try that. Control Alt plus, working fine. Control Alt plus எனக்கு ஒர்க் ஆகுது பாருங்க. Control Alt minus is not working properly for you. அதுவும் அந்த விண்டோஸோட ஜூமுக்கு போயிடுது, that's not working. So Control Alt plus is working, Control Alt minus is not working as of now. As I told you, சின்ன bug இருக்கு. I think that will be fixed as soon as possible. ஒரு 1 year முன்னாடி நல்லா தான் ஒர்க் ஆயிட்டு இருந்தது. இப்போ விண்டோஸ்ல ஏதோ அப்டேட் பண்ணதுனால this problem is happening. As of now, note it down. யாருக்காவது ரெண்டுமே ஒர்க் ஆகுதா? If someone is getting both,
ரெண்டுமே வரலையா? வெரி குட். Right. So that's it about the introduction, or what we have seen, what are all the elements, what are all the components, and what are all the options available in Excel. Excel என்ன option என்ன components இருக்குன்றத பத்தி மட்டும் பார்த்திருக்கோம். That's it. Before going to the next part, அடுத்த part போறதுக்கு முன்னாடி any questions, doubts, queries? The question, doubts, queries irka before going to the next session? As of now, whatever we have seen, any question, any doubts, any queries here? No? Clear? There are two reasons for not getting doubts. Doubt varam iradhukku rendu reason. One is everything understood. Ellame purinjittalum doubt varadhu. Innonu nothing understood. Onnume puriyanalum doubt varadhu. But problem, you can understand everything here. The problem will start after the training program is completed. Training program முடிஞ்சவனா தான் உங்களுக்கு நிறைய சந்தேகம் வரும். No other go, you have to practice and practice. Anyway, I am going to share the video recording also. You can use it for your future reference. உங்க future referenceக்காக மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க, ஓகேவா? ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன்னா, ஒருத்தர் யூடியூப்பில் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டார். அவர் ஒன் பப்ளிஷ் பண்ணி எஜுகேஷன் வீடியோ போட்டு விட்டார். அது மாதிரி நீங்கள் எதுவும் பண்ணிடாதீங்கன்றதுக்காக சொல்கிறேன். நானே ஐடியா கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன்ல. ஸோ டோன்ட் டூ இட். யூஸ் இட் ஃபார் யுவர் ரெஃபரன்ஸ். ஓகே, போலாமா? நெக்ஸ்ட், கம் டு த எக்ஸசைஸ் நம்பர் 01. We have இது ஒரு டம்மி டேபிள். இதெல்லாம் டம்மி டேட்டா தான். டோன்ட் செக் சோர்ஸ் டேட்டா. உங்களுக்கு ஒரிஜினல் டேட்டா வச்சு செக் பண்ணி, சும்மா டம்மி டேட்டா ஃபார் யுவர் ரெஃபரன்ஸ் இஸ் டம்மி டேட்டா. We have a table where we can see region and vehicle segment, component, vehicle application, product family, material cost, manufacturing cost, overhead, selling price, and profit and loss. This table, I want to convert this table into a report. This is a report. I want to convert this as a report. You can tell me why to convert this as a report. The data, this data seems to be very good. Why do I convert this into a report? So, if the report I convert, I can get a better picture. For example, can I take any decision based on this? In the data, which is that decision. For example, I want to know which region we have more sales, or which region we have more profit and loss, or in the vehicle segments we have more profit. I'll check which we cannot do it now. So, this is a report. We are going to convert this as a report. To convert this as a report, as I told, we are going to use the tool. First tool, we are going to make a pivot. To create a pivot table create பண்றதுக்கு three important condition. Condition number 1, no merged cells. நடுவுல எதுவும் merged cells இருக்க கூடாது. Condition number 1. Condition number 2, table should have a heading. Condition 3, the condition but better condition note money. Heading should be unique. What is the meaning for this? Heading should be unique. What it means? Similar heading. Same heading should not get repeated. Very good. It is okay. No merged cells. Table should have a heading. Heading should be unique. Paka, I understood this, but could you tell me how can I find it out? In a table, merged cells okay. Table heading okay. Heading should be unique. That's also okay. But how can I find it in my source table? At least heading to some extent you can find it out. For example, when I come to the table, I can see whether my table is having a heading. Yes, our table is having a heading. Heading should be unique. But still, challenges. Sometimes you cannot see it. But the important thing is the merged cells. How do I know whether there is a merged cells available in the table or not? In the table, merged cells irka illaiyan eppadi kandupidikalam? Any idea?
select the whole sheet. இப்படி மர்ஜி இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். வெரி குட். பட் எங்க இருக்குன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்குது? சொன்னது கரெக்ட், பக்கா. இப்போ ஒரு வாண்டடாவே ஒரு செல்லை நான் மர்ஜி பண்றேன்னு வச்சுக்கேன். மர்ஜி டு சம் செல்ஸ் மர்ஜி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அவர் சொன்ன கான்செப்ட் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் கிளிக் இட், அவர் என்ன சொல்றேன்னா, இங்க மர்ஜின்றது ஆக்டிவேட் ஆயிருக்கு. கரெக்ட் தானே சார்? இது ஆக்டிவேட் ஆயிருந்தா ஏதோ மர்ஜி செல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலான்றார். சூப்பர், அவர் சொன்னது கரெக்டா, கண்டுபிடிச்சலாம். பட் சேலஞ்சஸ் எங்க மர்ஜிட் இருக்கு, அதுதான் பிரச்சனை. இப்போ இப்போ பாருங்க, நானே எனக்கே மறந்து போச்சு எங்க மர்ஜி இருக்குன்னே தெரியல. ஸோ எங்க மர்ஜ் இருக்கு? ஆர் இந்த டேபிள்ல வெளியில இருந்தா ப்ராப்ளம் இல்லை. இப்போ வெளில ஏதோ மர்ஜ் இருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை. பட் இந்த டேபிள்ல வாண்டடா சும்மாவே நான் பண்றேன். வாண்டட்லி செலக்ட் சம் செல்ஸ் அண்ட் ஐ மர்ஜ் இட். இப்போ எங்கேயோ மர்ஜி செல்ஸ் இருக்கு somewhere else. யாரோ someone is sending this file, we have some merge cells. இதெல்லாம் கண்டுபிடி. So what you do is, எப்படி ஒரு பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் பண்றது மாதிரி ஸ்பெல் செக் பண்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட்டோ. இதை கண்டிப்பா பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் டூ திஸ் பிஃபோர் சென்டிங் திஸ் ஃபைல். ஒரு பிவட் கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடியோ ஒரு ஃபைலை வேற யாருக்கு, இஃப் யூ ஆர் சென்டிங் திஸ் ஃபைல் டு சம்மன் எல்ஸ், ப்ளீஸ் டூ செக் டூ திங்ஸ். ரெண்டு விஷயத்தை நீங்க செக் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் திங், go to the tab called as review. ரிவ்யூன்ற டேப்குள்ள போயிடு. go to the review tab, check accessibility. ஹெட்டிங் கரெக்டா இருக்கா, மர்ஜ் செல்ஸ் கரெக்டா இருக்கா, கலர்ஸ், பேக்ரவுண்ட்ஸ், ஷீட் நேம்ஸ், ஃபைல் நேம்ஸ்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணு. இது மேக் இட் ஆஸ் அ ப்ராக்டிஸ், மேக் இட் ஆஸ் அ ஹேபிட். நீங்க யாருக்காவது ஃபைல் அனுப்புறீங்க, மெயில அனுப்ப போறீங்க, இல்ல இது மாதிரி பிவட்டை கிரியேட் பண்ணணும், ப்ளீஸ் டூ திஸ். தயவு செஞ்சு இது பண்ணிட்டு அனுப்புங்க. எப்படி பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன்ல ரெட் வந்தா நீங்க ஸ்பெல் செக், வேர்ட்ல ரெட் வந்தா ஸ்பெல் செக், மெயிலுக்கு ரெட் வந்தா ஸ்பெல் செக் பண்றீங்களோ, அது மாதிரி எக்ஸலுக்கு ப்ளீஸ் செக் திஸ். செக் accessibility. When I click on check accessibility, you should not get any error. Looks good, keep proceeding. But எனக்கு ப்ராப்ளம் வருது. Keep going, fix the remaining issues. There is some problem in your table. உங்களுக்கு வராது, of course, என்ன ஒன்று ப்ராப்ளம் இல்லை. Fix problem in your table. What is the problem? இந்த கலர் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா? அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. டேபிள் ஹெட்டிங் ஏதாவது மிஸ் ஆயிருக்கா? அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஏதாவது ஷீட் நேம் ஏதாவது மிஸ் ஆயிருக்கா? பட் எங்க ப்ராப்ளம்? merged cells is a problem. There is a merged cells in between. ஒரு merged cells இருக்கு. வாண்டடா நான் பண்ணேன். Just now I did this. Wantedly I merged some cells. Where is that merged cells? Just click here. It will go there and it will show you where is that merged cells. And it will show you the suggestion also. Unmerge பண்ணிங்க. Split that cells. Please do this. ஒரு பிவட் கிரியேட் பண்றது முன்னாடி ஒரு பெரிய ஃபார்முலா, பவர் கொரி பண்ண போறீங்க, எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போறீங்க, பவர் பிஐ யூஸ் பண்றீங்க எக்ஸல்னா, ப்ளீஸ் செக் திஸ். தயவு செஞ்சு இதை செக் பண்ணிட்டு பண்ணுங்க. செக் தி ஆக்சசிபிலிட்டி. இது வாண்டடா நான் பண்ணேன், அதனால ஐ வில் அன்மர்ஜ் இட் நவ் ஆர் அன்டூ பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா டேட்டா ஏதோ இருந்தது. யூ ஷுட் கெட் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன். லுக்ஸ் குட், நோ இஷ்யூஸ் ஃபவுண்ட். இப்படி இருந்தாலும் ப்ரொசீட் பண்ணலாம். ஓகே, parallel practice பண்ணிட்டே வாங்க. whatever I am doing it, please do practice parallelly. If you are not practicing, you may forget the concept. practice பண்ணாலே பாதி விஷயம் மறந்து போயிடுவோம். practice பண்ணலனா you can forget the entire concept also. இது ஒரு மெத்தட். another method, இதெல்லாம் பவர் கொரியில பிஐல கொண்டு போகும்போது we will face that problem. For example, I close this accessibility. I want to know which is my last filled cell in my report. எது என்னோட கடைசி filled cell ன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Of course, you can see it here. Morning பார்த்தோம் இல்லையா, ஒர்க் புக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா it shows where is my last filled cell is J260. இந்த J காலம்ல 260 is my last filled cell ன்னு காமிக்குது. How can I do this by a keyboard shortcut key? There is a shortcut key, control end on your keyboard. Control end, sila keyboard la control function end. Control end is the shortcut key, or else you can press control function end, which will go to the last filled cell of your data. Check panni paapoma. Control end or control function end. Yes. So, but
உங்களுக்கு எங்க எண்ட் ஆகுதுன்னு தெரியல, எனக்கு வேற எங்கேயோ போய் எண்ட் ஆகுது, கியூல போய் எண்ட் ஆகுது. ஆக்சுவலா ஜேல எண்ட் ஆகணும், கியூல எண்ட் ஆகுது, கியூலயோ அங்கே எண்ட் ஆகுது. ஏன் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வருதுன்னா இதுதான் உங்க ஃபைல் சைஸ் பெருசாகிறது காரணம். சம்டைம் நான் என்ன பண்ணிருப்பேன், நேற்று உங்களுக்கு இந்த டேட்டா கிரியேட் பண்ணும்போது ஐ வுட் ஹவ் என்டர்டு சம் டேட்டா அண்ட் ஐ வுட் வாண்டடா நான் ஒன்று பண்ணி காட்டுறேன். லெட் மீ கோ டு சம் அதர் ஏரியா, மேபி இசட்டுக்கு போய் ஐ கோ டு த காலம் நம்பர் இசட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கோ டு த காலம் நம்பர் இசட். எக்ஸலை நம்ம எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்றோம். எக்ஸல் வி ஆர் நாட் யூசிங் ஒன்லி ஃபார் அனலைசிங், டைப்பிங், ஒரு மொபைல் நம்பர் என்டர் பண்றதுக்கு, ஃபோன் நம்பர் என்டர் பண்றதுக்கு, ஃபார் எவ்ரிதிங் வி ஆர் யூசிங் எக்ஸல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ டைப் சம்திங் ஹியர், டேட்டா டைப் பண்ணி என்டர் அடிச்சிட்டேன். வித்தின் ஃபியூ செகண்ட்ஸ், ஒரு 2-3 செகண்ட்ல ஐ எம் டெலிட்டிங் த டேட்டா ஆல்சோ. ஒரு இசட் காலம்ல ஏதோ ஒரு செல்லுல போயிட்டு ஐ டைப்டு சம்திங் அண்ட் ஐ டெலிட்டட் இட். சம் செல் ஐ டைப்டு சம்திங் அண்ட் ஐ டெலிட்டட் இட். நவ் லெட் மீ பிரஸ் தட் கண்ட்ரோல் எண்ட் ஷார்ட்கட் கீ. இப்போ நான் கண்ட்ரோல் எண்ட் பிரஸ் பண்ற மாதிரி எங்க எண்ட் ஆகுது பாருங்க, இசட்ல போய் எண்ட் ஆகுது. இதுதான் ப்ராப்ளம். இந்த மாதிரி you would have entered some data, you would have not deleted properly. You would have entered some formula, you would have not deleted properly. தேவையில்லாத ஃபார்முலா, தேவையில்லாத ஃபங்க்ஷன், தேவையில்லாத கலர் ஃபார்மேட்டிங், unwanted formulas. It may slow down your system speed. Name ranges unwanted create பண்ணிருப்போம். It may slow down your system speed, decreases your files, increases your file size. இதெல்லாத்தையும் கிளீன் அப் பண்ண. பட் இப்போ ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. திஸ் இஸ் நாட் அ வெரி பிக் ப்ராப்ளம். சம்டைம்ஸ் வென் யூ ஹேட் அ வெரி பிக் டேட்டா, ஹியூஜ் டேட்டா, மேபி நாளைக்கு இந்த டேட்டா கொஞ்சம் ஹியூஜ் ஆயிடுச்சுன்னா வில் செக் தட் ஆல்சோ. அதை கிளீன் அப் பண்ணோம். தட் ஹாஸ் டு பி கிளீன்ட் அப். ஸோ வாட் யூ டூ இஸ், செகண்ட் திங், நான் 2 விஷயத்தை செக் பண்ண சொன்னேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யூ ஹேவ் டு கோ டு த ரிவ்யூ tab and check accessibility. Second thing you have to check in Excel is check performance. இந்த check performance click பண்ணுங்க. So no optimization is required, nothing to be optimized. Your data is clean and clear, 100% cleaner. Maybe நாளைக்கு இந்த ரிப்போர்ட்லாம் சம் கிரியேட் பண்ணி சார்ட்லாம் போட்டு நாளைக்கு ஒன்றா செக் பண்ணி பார்ப்போம் சேம் பர்ஃபார்மன்ஸ், whether there is some problem or not. இப்போதைக்கு ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை. இந்த டேட்டா கிளீனா இருக்கு, டேபிள்லாம் பக்காவா இருக்கு. If there is a problem, it will show you if there is a problem, which cell we have the problem and what we have to do. So before creating a report, before sending your Excel table to anyone, please தயவு செஞ்சு இந்த 2 ஆப்ஷனை செக் பண்ணுங்க. One is check performance, another one is check accessibility. இது ரெண்டுத்தையும் தயவு செஞ்சு செக் பண்ணி பாருங்க. accessibility வருமே, check accessibility வரும், performance வரும், feature. Okay. 2 things you have to check before creating any report. One is the check accessibility, another one is the check performance. Another new feature has been added. Sometimes we don't know where is my cursor. இதுக்கும் பிவட்டுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. There is no connection with the pivot table. But sometimes where is my cursor? இப்போ இந்த கர்சர் எந்த செல்லு எந்த ரோல இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. So I want to know it's in column number N and it's in row number 21. So இதுக்கு தான் ஒரு new feature. View tabல போனீங்கன்னா there is an option available called as focus cell. Focus cell ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. Just click on that focus cell. Just click it. எந்த செல்லுல நம்ம ஃபோக்கஸ் இருக்கு, which is my column name, எந்த காலம்ல இருக்காங்க கலர் ஒன்று வரும் பாரு. So now I am in column number N and row number 21. எந்த ரோ எந்த காலம்ல என் கர்சர் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது. Where is my focus?
I don't know whether you are getting the same green color இருந்தா okay, or else click on the arrow mark of the focus cell and change the focus cell color also. Maybe I don't like a green color, I want to put it as a blue color. So on the blue color. So என்னுடைய cell எந்த cursor position இருக்கு, where is my cursor position now, which row, which column, identify. Sometimes இந்த find பண்ணும்போதெல்லாம் நமக்கு சேலஞ்ச் இருக்கும், எந்த ரோ எந்த செல்ல கண்டுபிடிக்கிறோம் கரெக்டாக இருக்கா, அந்த லுக்கப் எழுதும்போதெல்லாம் நமக்கு சேலஞ்ச் வரும். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் இந்த ஃபோக்கஸ் செல்லை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், which is also a new feature. இதுவும் ஒரு புது ஃபீச்சர். But this doesn't have any connection with the report which we are going to create. நம்ம கிரியேட் பண்ண ரிப்போர்ட்டுக்கும் இதுக்கு எந்த கனெக்ஷன் இல்லை, just for a new feature தெரிஞ்சுக்கிறது. You can switch off that focus cell now. Okay. So check performance, we'll work on that tomorrow. Nariya data add panni nama check performance papom. Now let us come to this table. So I think I have checked two things. Go to the review tab, check accessibility, no problem. And I close this and I'll go to review tab and I check the performance. That's also no problem. So this table is ready to create a report. Ipa in the report தாராளமா இந்த table create பண்ணலாம். So either place the cursor on the table. Only table la cursor வைங்க. Or select the entire table. Could you tell me how can I select the entire table? ஒரு table full எப்படி select பண்றது? Easy and simple. Control. Control A. Control Shift Star. Control A. நிறைய shortcut key இருக்கு. But which is the best one? இப்போ ஒரு மெத்தட் நிறைய பேர் இது கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க, கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ரைட் ஆரோ, கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டவுன் ஆரோ கூட பண்ணலாம். கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் கூட இருக்கு, நிறைய ஷார்ட்கட் கீ இருக்கு. கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ரைட், கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டவுன், கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஸ்பேஸ் பார், இன்னொன்று சொன்னீங்க இல்லையா கண்ட்ரோல் ஏ. பட் இந்த கண்ட்ரோல் ஏல ஒரு சின்ன லிமிடேஷன், டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு. வாட் இஸ் த டிஸ்அட்வான்டேஜ்? இஸ் knowingly unknowingly if you have pressed control A twice, தெரியாம ரெண்டு தடவை பிரஸ் பண்ணா it may select the entire sheet ஃபுல்லா செலக்ட் ஆயிடும். ஸோ பெட்டர் வாட் யூ செட் இஸ் கரெக்ட். மேபி பேசிக் எக்ஸல்ல கூட நான் சொல்லியிருப்பேன். த பெஸ்ட் மெத்தட் இஸ் கண்ட்ரோல் ஆஸ்ட்ரிக், தட் இஸ் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் 8 ஆர் கண்ட்ரோல் ஆஸ்ட்ரிக் இஸ் த பெஸ்ட் மெத்தட் டு செலக்ட் த என்டையர் டேபிள். ஒரு என்டையர் டேபிளை செலக்ட் பண்றது இதுதான் தி பெஸ்ட் மெத்தட். கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் 8 ஆர் கண்ட்ரோல் ஆஸ்ட்ரிக். ஆக்சுவலாக கண்ட்ரோல் ஆஸ்டிக் தான் ஷார்ட்கட் கீ. 8க்கு மேலே இருக்கிறதுனால தான் we are pressing control shift 8. Actually the shortcut key is control ஆஸ்டிக். டெஸ்க்டாப்பில் இந்த நம்பர் பேட் இருக்கும், அவங்களாம் நேராக கண்ட்ரோல் ஆஸ்டிக்கே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன, எத்தனை தடவை நீங்கள் கண்ட்ரோல் ஆஸ்டிக் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் இட் வில் ஒர்க் பர்ஃபெக்ட்லி. பாருங்கள், எத்தனை தடவை ப்ரெஸ் பண்ணாலும் டேபிள் விட்டு வெளில வராது. And if you have some empty cells or empty cells in between also, no problem, it will correctly select the entire table. Correctly entire table select பண்ணும். So the best method is control asterisks or control shift 8. Control shift space bar also problem now. ரெண்டு தடவை press பண்ணா entire sheet select ஆயிடும். Control shift space bar, control A will work similar. ஒரே மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும். அதனால control shift 8 or control asterisk is the best method to select the entire table. Okay, ஒன்னு டேபிளை செலக்ட் பண்ணுங்க or place the cursor on the table. Now we are going to create a report. நாம ஒரு சின்ன ரிப்போர்ட் பண்ண போறோம். What is the report I want is, I want to create a report region wise, segment wise. ஒவ்வொரு region, south, north, east, west. We have some segments, SUV, two-wheeler, commercial vehicles இருக்கு. So I want region wise, vehicle segment wise. What is the sum of? இத sum பண்ணனும் நினைக்கிறேன். I want to sum this. Sum of material cost, sum of manufacturing cost, sum of overhead cost, sum of sales price, sum of profit and loss. My data is clean, perfect clean இருக்கு. If data is not clean, இப்போ டேட்டாவில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு, ஃபார்மேட் இஸ் நாட் ரைட், டேட்டா டைப் ப்ராப்ளம் இருக்கு, எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் கிளீன் அப் பண்றது எப்படின்னு தான் நாளைக்கு பார்க்க போறோம் பவர் கொரியில. திஸ் டேட்டா இஸ் ரெடிமேட் கிளீன் அவைலபிள். த டேட்டா இஸ் நாட் கிளீன், ஹவு டு கிளீன் அப் இட், அதை வில் see it tomorrow after learning power query. So இப்போதைக்கு இது டேட்டா இஸ் கிளீன், assume this data is clean, performance பார்த்துட்டோம், accessibility பார்த்துட்டோம், this data is perfectly clean. So either place the cursor on the table or select the entire table. Now what is the report we are going to create is, நாம என்ன report பண்ண போறோம், region wise
segment wise, what is the sum of material cost, sum of manufacturing cost, sum of overhead cost, sum of sales price, sum of product. First on the report பண்ணுவோம். Okay, go to the tab called as insert. Insert என்ற tab குள்ள போயிடுங்க. Just go to the tab called as insert. Insert, we have three options available. Insert la, if you are 100% sure that you are going to create a report based on this table, in the table based பண்ணி தான் நீங்க report பண்ண போறீங்கன்னா, very simple, straight away you can click on this pivot, or there is three option available. அங்க ஒரு arrow இருக்கு பாருங்க. We have three options: from table or a range, from external data source, from data model. இதுதான் Power Query. This is Power Query. It is graded out. அது gray out ஆயிருக்கு, ஒர்க் ஆகாது. என்ன நம்ம Power Query யூஸ் பண்ணலாம். We didn't use Power Query. After using Power Query, this option will get enabled. இந்த option enable ஆயிடும். இப்போதைக்கு அது enable ஆகாது. So either select the first one, நம்ம table இல்ல external data source. I think we are going to create it from a table. External data source na SAP, ERP, Oracle இருந்து நேரடியா report பண்ணலாம். But I don't recommend it. அப்படி SAP, ERP, Oracle இருந்தா கூட try to use a Power Query and create a report. நம்ம பார்க்கலாம். We'll discuss about Power Query tomorrow. முடிஞ்சா இன்னைக்கே சீக்கிரம் முடிச்சா இன்னைக்கே கூட ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். So better, if you are 100% sure, click on pivot table or go to the arrow mark and go to pivot table. From table or range. Both are same. So ஒன்னு இன்சர்ட்டுக்கு போயிட்டு நேரடியா இங்க டாப்ல pivot table click பண்ணாலும் ஓகே, இல்ல இந்த arrow markல போயிட்டு from table or range பண்ணாலும் ஓகே. Both will land into the same area. ரெண்டும் ஒரே இடத்துல போய் தான் land ஆகும். டேபிள செலக்ட் பண்ணீங்களா? செலக்ட் பண்ண பேர் தானே இருக்கு. அதே சமயத்துல 3-4 ஷீட்டை செலக்ட் பண்ணி okay, insert pivot table. We have three options available. மூணு ஆப்ஷன் இருக்கு. Option number 1, table or a range. Where is your table or range? The table range is automatically selected. Choose where you want to place this pivot table. In the pivot table எங்க place பண்ண போறீங்க? Whether you are going to place it on the new worksheet or you are going to place it on the existing worksheet. New worksheet na, it automatically creates a new worksheet for the current sheet. இந்த current sheet க்கு முன்னாடி ஒரு புது sheet create பண்ணி report அங்க வந்துரும். X worksheet. When I select existing worksheet and I say okay, it is throwing a error. Why? You have to select the location. And the location select பண்ணு. Same sheet, if it is in the same sheet, you can just select the location. If it is in a different sheet, select the sheet first and select the location next. Sheet யும் select பண்ணி cell யும் select பண்ணு. வேற sheet ஆனா same sheet ஆனா just cell மட்டும் select பண்ணா போதும். But as of now, we will go with the new sheet. இப்போதைக்கு new sheet பார்த்துருவோம். Existing sheet பத்தி பார்க்கலாம். Dashboard create பண்ணும்போது we are going to use the existing sheet. So as of now, we will go with the new sheet. Please do not select this option. தயவு செஞ்சு இந்த ஆப்ஷனை இப்போ செலக்ட் பண்ணாதீங்க. இதுவும் பவர் பிவட்டிங், பவர் query தான். பவர் queryயோட ஆப்ஷன். பவர் query கூட கிடையாது, பவர் பிவட் இது. Add this data to the data model. Choose whether you want to analyze multiple table. ஒரு 4-5 டேபிளை பேஸ் பண்ணி ரிப்போர்ட் பண்ண போறீங்களா? அதான் பவர் பிவட். 4-5 டேபிள ஃபார்முலா இல்லாம, ஃபங்க்ஷன் இல்லாம, லுக்அப் இல்லாம, without writing the formula function, without writing a lookup, we are going to combine 5 sheets and we can make a report. அதுக்கு பவர் பிவட். So before doing it, you have to enable some options. சில ஆப்ஷன் enable பண்ணணும். Please do not select it. தயவு செஞ்சு இதை செலக்ட் பண்ணாதீங்க. பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லும் போதுதான் பண்ணணும்னு தோணும். Never do it. Please do not do it. தயவு செஞ்சு பண்ணிடாதீங்க. Some options may not work. சில ஆப்ஷன்ஸ் ஒர்க் ஆகாது. So please don't select it. That's it. இப்போ நான் ஓகே கொடுக்க போறேன். Just I going to click on OK. Hope all are following with me.
நான் சொன்ன மாதிரி ஏதாவது டவுட்ஸ் கொஸ்டின் queries இருந்தா ஸ்டாப் மீ ஆஸ்க் மீ தேர் இட் செல்ஃப். எனக்கு அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணி கேளுங்க. டோன்ட் ஹெசிடேட், டோன்ட் வெயிட். கொரி செஷன் தனியா ஒரு செஷன்லாம் கிடையாது. எல்லா செஷனுமே கொரி செஷன் தான். எந்த டவுட்ஸ் ஆனாலும் அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணி கேளுங்க. இஃப் யூ டோன்ட் நோ ஹவு டு கிரியேட் அ பிவட் யூ cannot step. அதனால இப்பவே கேட்டுங்க எந்த டவுட்ஸ் ஆனாலும். So I am going to click on OK here. Just click on OK. You would have noticed what would have happened here. A pudu sheet, a new sheet has been created on the bottom here. Or pudu sheet create aichi. Sheet number 1, 2 or 3. Better to give a name for the sheet. In the sheet meaning. Otherwise on the check accessibility coming error adikum. Adu nama paathukalam. We'll do that. So try to give some meaningful name for the sheet. And some changes has happened. Change in left hand side you can see pivot table 1. This is the area. In the area alda nama report panna porom. This is the area where we are going to create our report. Right side there is a field list available here. Field pivot table fields nu one vandirukku paru. So this pivot table fields is available here. 99.9% this should be visible. உங்களுக்கு visible ஆ தான் இருக்கும். If it is not visible, two reasons. The pivot table feels visible or two reasons. One is either your cursor can be outside of the pivot. One pivot out cursor vella vandirukum. Second reason, maybe knowingly, unknowingly, you would have closed it. தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிருப்பீங்க. நம்ம பழக்கமே அதான். ஏதாவது ஒரு புது மெனு வந்தா முதல்ல அதை க்ளோஸ் பண்றது இல்லையா? எந்த மெனு வந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் வேலை அதை க்ளோஸ் பண்ணி இமீடியட்டா எஸ்கேப் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடும். So, அந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க. If you have closed it, no problem. Right click, show field list. Right click on the table, show field list கொடுத்தீங்கன்னா that will come back. அது வந்துடும். If you have closed it. Second method. Right. இன்னொரு சேஞ்ச் நடந்திருக்கு. Could you tell me what is another change happened? ஒன்னு pivot table left sideல வந்திருக்கு, ரைட் சைடுல ஃபீல்ட்னு வந்திருக்கு. pivot table fields வேற ஒரு சேஞ்ச் நடந்திருக்கு. What is the change? Yes sir. டாப்ல ரெண்டு டேப் வந்திருக்கு. மார்னிங் இதுக்கு ஏதோ சொன்னேன், இந்த மாதிரி புதுசா டேப் வரும், அதுக்கு பேர் ஏதோன்னு சொன்னேன். கான்டெக்சுவல் டேப். வெரி குட். ரெண்டு புது டேப். இன்னைக்கு ஃபுல்லா இதெல்லாம் வேலை. டைனமிக் டேபிள், பிவட் டேபிள், ஸ்லைசரு, டைம் லைன், இன்னைக்கு ஃபுல்லாக கான்டெக்சுவல் டேப்ல தான் நம்ம வேலை செய்யப்போம். பிவட் டேபிள், அனலைஸ் அண்ட் டிசைன், ரெண்டு டேப் வந்திருக்கு. போத் ஆர் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். போத் ஆர் வெரி 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 வைட்டல் ஹியர். ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட். வீல் எக்ஸ்ப்ளோர் இட். கண்டிப்பாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலாம். ரைட். இந்த பிவட் டேபிள் ஃபீல்ட் லிஸ்ட், இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு சி, யுவர் லே அவுட் இஸ் நாட் ஓகே, எனக்கு இந்த மாதிரி லே அவுட் பிடிக்கல, ரொம்ப சின்னதா இருக்கு, லே அவுட்டை மாத்திக்கலாம்னா மாத்திக்கலாம். அதுக்கு தான் இந்த கியர் சிம்பிள் ஒன்று போட்டிருக்காங்க பாருங்க. தட் இஸ் அ கியர் சிம்பிள் அவைலபிள் ஹியர். எனக்கு இது ரொம்ப சின்னதா இருக்கு, ஐ எம் நாட் கம்ஃபர்டபுள் வித் யூசிங் திஸ். அப்படின்னா இந்த கியர் சிம்பிளை போய் நீங்க லே அவுட்டை மாத்திக்கலாம். ஃபீல்டு ஏரியா சைட் பை சைடா வரணும், இல்ல ஃபீல்டு ஒன்லி வரணும், ஏரியா ஒன்லி வரணும்னா மாத்தி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சும்மா சொல்றேன். ஃபீல்டு ஏரியா சைட் பை சைட். ஸோ இந்த மாதிரி இங்க லெஃப்ட்ல இது, ரைட்ல ஃபில்டர் ரோஸ் காலம், இப்படி சைட் பை சைட்ல. ஸ்கிரீன் சைஸ் சின்னதா இருந்தா இந்த மாதிரி மாத்திக்கலாம் கம்ஃபர்டபுளா. இல்லை யூ கேன் பிரிங் இட் ஆஸ் ஃபீல்டு. இதுதான் பை டிஃபால்ட் ஸ்டாக்கடா தான் இருக்கும், மேலே கீழே இருக்கும். லெஃப்ட் ரைட்ல வேணா கூட கொண்டு வந்து வச்சுக்கோங்க. யுவர் விஷ். இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று வச்சிங்க, யுவர் விஷ். ஆனால் இந்த ஃபீல்டு ஒன்லி, ஏரியா ஒன்லிலாம் போகாதீங்க. அது வெறும் ஏரியா ஃபீல்டு மட்டும் தான் வரும். ஸோ எய்தர் செலக்ட் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆர் செலக்ட் த செகண்ட் ஒன். உங்களுக்கு எந்த லே அவுட் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆர் செகண்ட். ஐ ரெக்கமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆர் செகண்ட். ஓகே. ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் லே அவுட்ல வச்சுக்கிறேன். Let me explain what are all the elements and components available here. இங்க first இருக்கு பாருங்க. This one is your field list. All your column heading. Excel இருக்கக்கூடிய எல்லா column heading இங்க வந்திருக்கும். Second, Excel உடைய next level to create a dashboard, to create a report. The Excel உடைய next level we have to use Power BI. But Power BI la illada option, one option which is not available in Power BI, which is available only in Excel, is this filter area. In the filter area that's the most important feature, very powerful feature. So what is the usage of this feature?
ஒரே மார்னிங் நிறைய பேர் so many people wants to consolidate the report. நிறைய பேர் எனக்கு ரிப்போர்ட்டை கன்சாலிடேட் பண்ணணும், கம்பைன் பண்ணணும்னு கேட்டி. Sometimes it's very important to split the report. ரிப்போர்ட்டை பிரிக்கிறதும் ரொம்ப முக்கியம் தான். For example, I want to send a customized report. எனக்கு 100 customers இருக்கான். I want to send 100 reports to all my 100 customers. I have 100 employees. I want to send a separate report to all the 100 employees. ஒவ்வொரு componentsக்கும் தனித்தனி reports அனுப்பணும். Multiple reports. To create a multiple reports, we can use this filter. The filter எதுக்குன்னா multiple reports create பண்றதுக்கு தான் இந்த filter. Don't worry, we'll explore everything. கண்டிப்பா எல்லாத்தையும் explore பண்ணும். Then, column label. What is this column label? Column label is used for comparison of your data. உங்க டேட்டாவை நீங்க கம்பேர் பண்ணணும். Last year, this year, last month, this month. ஒரு கஸ்டமருக்கு இன்னொரு கஸ்டமருக்கும் கம்பேர் பண்ணணும். Comparison report means you can go for this column area. Row label. I think most of you knows about the row label. நம்ம row wise தான் first பார்க்க போறோம். We are going to start with row wise here. Row label. Rows are a normal report. If you want to create a row wise report or a normal report, then we can go for the row label. Sigma values. I hope you know what is meant by sigma values. Sigma values is for summarize. Summarizing your data. Summarize na enna artham? Sum kandupidikiradha? Or summary report. அதில் வெறும் சம் மட்டும் தான் இருக்குமான்னு கேட்டால் கிடையாது. யூ வில் ஹேவ் சம், ஆவரேஜ், கவுண்ட், மேக்ஸிமம், மினிமம். எனி ஃபார்முலாஸ் வில் பி அவைலபிள் அண்டர் த சம்மரைஸ். ஆல் தி அக்ரிகேட்டட் ஃபார்முலாஸ், அக்ரிகேட்டட் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ், தி அக்ரிகேஷன், சம், ஆவரேஜ், கவுண்ட், அந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் கொண்டு வரதுக்கு we can use this sigma value. The last and final one we have this deferred layout update. ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட், if you have a lakhs and lakhs of and millions and billions of rows and columns, இன்னைக்கோ நாளைக்கோ பெரிய பெரிய டேட்டாலாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ when you have millions and billions and trillions of data, then we can go for the deferred layout update to create a report very fastly. உங்கள் ரிப்போர்ட்டை ஃபாஸ்ட்டாக கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு we can use this deferred layout update. So these are all the elements, these are all the components, and these are all the options available in Pivot. Pivotல எவ்வளோதான் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. எல்லா ஆப்ஷனையும் we will explore one by one. கண்டிப்பா எல்லா ஆப்ஷன் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலாம். Any question, doubts, queries on this? Clear up? Report create பண்ணலாமா? Yes. Don't worry, everything we'll explore one by one. இது எல்லாத்தையும் நம்ம கண்டிப்பா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். I come out of the screen. Now, what is the report we are going to create? நாம என்ன report create பண்ண போறோம்? Region wise, vehicle segment wise, sum of material cost, manufacturing cost, overhead cost, selling price, and profit and loss. Whichever I am saying region wise, எதெல்லாம் நான் wise ன்னு சொல்றேன். Whatever I am saying wise, drag it and drop it to the rows. எது wise report வரணுமோ அதை rowsல கொண்டு வா. எதை சம்மரைஸ் பண்ணணும்? சம்ம, ஆவரேஜ், கவுண்ட், எதெல்லாம் சம்மரைஸ் பண்ணணுமோ whichever you want to summarize it, bring it to sigma values. Don't go to the left hand side and make a tick. நிறைய பேர் என்ன மிஸ்டேக் பண்றாங்க? Some people are going to the check box here and making a tick here. பண்ணலாம். But unfortunately, we don't know where this will land. நீங்க ஒரு டிக் அடிச்சீங்கன்னா it may land into filter, it may land into column, it may land into row, it may land into sigma also. Better drag and drop பண்றது ஒரு நல்ல practice. When we can make a tick mark, I will explain it in another few minutes. இப்போதைக்கு we'll drag that region. இந்த region அப்படியே drag பண்ணி drop it to rows. Yes, on the left hand side, it's creating a report. East, north, south, west. These are all the region names available. Next, segment. Vehicle segment also I am putting into rows. East like commercial vehicle, passenger car, SUV, two-wheelers. So we have region wise, we have segment wise. And whatever we want to summarize it, எதெல்லாம் total பண்ணணுமோ அதை எங்க கொண்டு வரணும்? Sigma value. So let us bring the material cost into the sigma value. We got sum of material cost.
இதுல ஒரு advantage இருக்கு. We have one advantage here. I want sum of manufacturing cost, overhead cost, selling price and profit and loss. If you are 100% sure, உங்களுக்கு 100% sure தெரியும் that these columns are in a number format. இதுக்கெல்லாம் பவர் queryல ஆப்ஷன் இருக்கு. whether this column is a number, whether this column is a text இல்ல empty இருக்கா, அதெல்லாம் கரெக்டா கண்டுபிடிக்கிறது. We have an option in power query. As of now, we'll check it manually whether this column is a number. Yes, general format. எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கு, அதை வச்சே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். தட்ஸ் ஒன் மெத்தட். இதை செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் த டோட்டல் ஆவரேஜ் ஆர் கவுண்ட். இந்த சம்மெல்லாம் வரலனாலே அது டெக்ஸ்டா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் டு நோ வெதர் யுவர் டேட்டா இஸ் பர்ஃபெக்ட் ஆர் நாட். ஆஸ் ஆஃப் நவ் பவர் கொரியில நம்ம லேட்டரா பார்க்கலாம். ஸோ ஐ திங்க் மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட், ஓவர் ஹெட் காஸ்ட் அண்ட் செல்லிங் பிரைஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் லாஸ் இஸ் இன் அ நம்பர் ஃபார்மேட். ஸோ வாட் வி கேன் டூ இஸ், நம்பர்னு உங்களுக்கு 100% தெரிஞ்சிச்சுன்னா நோ நீட் ஃபார் டிராகிங் அண்ட் டிராப்பிங், ஜஸ்ட் மேக் அ check mark. இங்க ஒரு டிக் அடிச்சாலே போதும். it automatically lands into sigma. நம்பரா இருந்துச்சுன்னா அது நேரா சிக்மால தான் லேண்ட் ஆகும். சம் வேணும். I want the number, I want the sum. Now you can make a tick. So material cost, I'll make a tick mark here. It straight away lands into the sigma. Overhead, that's also landed into sigma. Selling price, that's also landing into sigma. Profit and loss, that's also landing into sigma. So which wise you want it, that should be in rows. எதெல்லாம் summarize பண்ணுமோ that should be in sigma. எங்க லேண்ட் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. சில சமயத்துல ஃபில்டருக்கு போகலாம், காலம் போகலாம், ரோக்கு போகலாம், சிக்மா எங்க வேணா லேண்ட் ஆகும். நம்பரா இருந்தா சிக்மால தான் வரும் பை டிஃபால்ட்டாவே. ஓகே, இன்னும் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கு, பார்க்கலாம். We are done. Okay, let us make some changes in this report. I'm okay with this report. The report data பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. 100% this data is perfectly clear. No problem in this data. But இதோடைய formatting தான் I'm not satisfied. The reason is, first it's giving the total on the top. மேலே total வருது, கீழே data வருது, which I don't like. I want data first and total next. First. Second, I don't like this region and the segment in a same column. ரெண்டும் ஒரே காலம். எனக்கு புரியும். I can understand this. But when I send the report to someone else, அவங்களுக்கு they may not understand. At least east north ஆவது புரிஞ்சிக்கலாம். But commercial vehicle வந்து இதெல்லாம் என்னது? What is this? They may not understand. So I want to rearrange my report, order the report, place the cursor on the table. இந்த டேபிள்ல cursor வச்சிங்க. Go to the tab called as design. Go to the tab of design. Under the design tab, first option, subtotal. உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். What is the option I am going to select here? Under subtotal, do not show subtotal. Show all subtotal at the bottom of the group. Show all the subtotal at the top of the group. இல்லை என்ன select பண்ணணும்? Bottom of the group. Show all the subtotal at the bottom of the group. Yes. பாருங்க, மேலே data, கீழே total. You are getting the total on the bottom, data on the top. Second, grand total. For some reasons, I don't want the grand total is bottom la, last la vandu paarunga grand total. And I don't know whether you have noticed it. Neenga note panningala illaiyan therla. We didn't do anything here. நாம எதுவுமே பண்ணல. இங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க ஒரு சிக்மான்னு ஒன்று வந்திருக்கு. Why it's appearing is, நான் நிறைய காலம்ஸ் யூஸ் பண்ணா அந்த காலம்ஸ்க்கு எல்லாம் கீழே டோட்டல் வருது இல்லையா, the grand total. அதனால தான் இந்த சிக்மா is automatically coming here. That's the reason the sigma is appearing. But in the grand total, for some reasons I don't want it. Na inga report level bit, sorry, grand total you can switch off it.
But better to have it. இப்போ switch off லாம் பண்ணாதீங்க. Better to have it. When we can switch off, எப்போ switch off பண்ணலாம்னு அப்புறமா சொல்றேன். We'll see it in the next exercise. Next exercise I will tell you when we can switch off. Now don't switch off it, let it be on. அது ஆன்ல இருக்கு. Report layout. I always recommend to put your report layout in a tabular. எந்த report ஆனாலும் tabular காமிங்க, அப்பதான் நல்லா இருக்கும் பார்க்கிறதுக்கு. When you put a report in a tabular form, it's easier to understand. How can I put this into tabular? Design. Very good. Report layout. Under report layout, you can see the tabular form. Design la போயிடுங்க, report layout la போயிட்டு tabular form ஆ கொடுங்க. This is the best way to report your show your report. அப்பதான் அந்த region தனியாவும் segment தனியாவும் வரும். இல்லைன்னா regionம் segmentம் ஒரே காலம்ல இருக்கும். People may not understand that. தனித்தனி காலம்ல கொண்டு வந்து we can put it in a tabular form. Design, report layout, show in tabular. So let me do that. Show in tabular. And then, I want this east region, commercial vehicle, this is the total. East region, passenger vehicle, this is the total. East region, SUV, this is the total. East region, two-wheeler, the total. Okay. But instead of that, I want that east. The east, north has to be repeated here. If we repeat, easier to understand. So, second thing, same report layout. Repeat all item label. First, நீங்க இத பண்ணிட்டு அப்புறம் இங்க வாங்க. First tabular form போட்டுட்டு அப்புறம் repeat item label கொடுங்க. Straight away பண்ணீங்கன்னா it may not work properly. So first report layout ல போய் tabular form and second is repeat item label. So இத first பண்ணிட்டு second தான் இது பண்ணணும். Don't do the reverse. This second. Design, report layout, show in tabular form. அது பண்ணதுக்கு அப்புறம் repeat all item label so that the item label will get repeated. சில பேர் item label repeat ஆனா இது பார்ப்பாங்க. Some people likes to merge it also, but I don't recommend. அதுவும் வேண்டாம்னு சொல்றேன். Repeat item label போட்டா இந்த item label இப்படி வரும் east, north. Some people prefers to merge it also. Report layout, do not repeat போட்டுட்டு right click on the table. Pivot table option, last but one. கீழ இருந்து ரெண்டாவது. Pivot table option. On the pivot table option, there is a checkbox available. Merge and center cells with labels. இதை tick பண்ணி விட்டுறேன். Now we'll get the cell merged. And the east, north, south என்றது merge ஆயிருக்கு. Actually, I don't recommend this. நான் recommend பண்ண மாட்டேன். But some people likes this also. சில பேர் இப்படி கூட பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. வேணா பண்ணி. But I don't recommend this. Right click, pivot table option, uncheck that gen center. Okay. I recommend, என்னோட preference வந்து repeat தான். Repeat all item label. கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். Print out எடுத்தாலும் ஈஸியா இருக்கும். மற்ற ஆப்ஷன்லாம் you can explore. It's very simple. It's very straightforward. பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும் எல்லாம் straightforward, simple தான். Blank rows. After each data, I want a blank line. Eastக்கு அப்புறம் ஒரு blank, northக்கு அப்புறம் ஒரு blank, southக்கு அப்புறம் ஒரு blank, westக்கு அப்புறம் ஒரு blank. Insert a blank line. பார்க்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும். I don't want a blank line. I can switch off that. Remove the blank line. Row header. The east is bolded. I don't like bolded. Untick it. Column header is bolded. I don't like bolded. But enakada column header irukkiradhu better. Don't remove the column header. It's better to have the column header. Don't remove it. It's better to have it. Banded rows. Alternative rows. First row, third row, fifth row. Onna band ஆயிருக்கு. I don't know whether you have seen it. Olden days, computer sheets are banded. யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா? முன்னாடிலாம் கம்ப்யூட்டர் ஷீட் பேண்ட் ஆயிருக்கு. ரெண்டு பக்கம் ஹோல்ஸ் இருக்கும். டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர்னு ஒரு காலத்தில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ரெண்டு பக்கம் ஹோல்ஸ். ஷீட்டே அப்படிதான் இருக்கும். ப்ளூ ஒயிட், கிரே ஒயிட்டா இருக்கும். பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து ஈஸியா இருக்கும் முன்னாடிலாம். இப்போ we don't have the banded sheet, so we can take a print out in banded. வந்திருக்கு. கரெக்ட். ஷேடா இருக்கு, பேண்டட் ஆல்ரெடி.
எல்ஐசியில் போனீங்கன்னா கூட கொடுப்பாங்க. பார்க்கறதுக்கு பிரிண்ட் அவுட் பார்க்கறதுக்கு வெரிஃபை பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். வெரி குட். ப்ரெசன்டேஷனுக்கு பெட்டராக இருக்கும். பேண்டடாக தான் ஓகே. கரெக்ட். எஸ். இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் த பேண்டட் யூ கேன் ரிமூவ் இட். பட் என்ன கேட்டால் நீங்கள் எல்லாம் ப்ரிஃபர் பண்ண, நானும் பேண்டட் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் ஆக்சுவலி. இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் யூ கேன் ரிமூவ் இட். Pivot table, I don't like this color, I want a better colors and formattings, and go to design, more button, inga irukku parunga, more button, quick styles. You can change the different styles and colors and formatting. The various types of styles, colors, formatting, எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ select பண்ணி. Okay. Right. But do this for every pivot table. எனக்கு எந்த pivot table create பண்ணாலும் I want this banded rows, or I want this region in a separate column, segment in a separate column. எனக்கு இப்படி டோட்டல் வந்து எப்பவுமே எனக்கு கீழே தான் வரணும். இது ஒவ்வொரு டேபிள்லையும் நம்ம பண்ணணுமா? Yes, we have to do this if we are using the old version of Excel. Since we are using latest version after 2019 அப்புறமே இது வந்துச்சு. 24ல யூஸ் பண்ணலாம், 21 any version you can use. 365 of course it's available. Go to file. எனக்கு இது டிஃபால்ட்டா வரணும். டிஃபால்ட்டா எப்படி செட் பண்றதுன்னு பார்த்தலாம். நீங்க பண்றதுனா பண்ணீங்க, இல்ல பழையபடி வச்சுனாலும் வச்சுங்க. ஃபைல். Go to file. Options. ஃபைலுக்கு போயிடுங்க. Options. File. Options. Third one. Data. ஃபைல்ல போயிட்டு ஆப்ஷன்ல போயிட்டு டேட்டா. Click on data. Under data, file, options, data, below the data, edit default layout, make the changes default layout for your pivot tables. Pivot tables ki default ana layouts. So edit default layouts. Ipo maathikalam neenga. For example, whenever I create any pivot table, I want the grand subtotal should come automatically on the bottom. Here bottom. Show subtotal on the bottom. Grand total on. அதே மாதிரி எந்த டேபிள் வந்தாலும் I want it in a tabular form. And I want the item label to be repeated automatically. And I want the blank lines to be inserted automatically. இதெல்லாம் டிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா from now இதுக்கப்புறம் நீங்க கிரியேட் பண்ற டேபிள்ல ஆட்டோமேட்டிக்கலி it will come in a tabular form. Automatically the item label will get repeated. Automatically grand total will be on the bottom. ஒவ்வொரு டேட்டா முடிஞ்சோன்னா blank line இருக்கும். So you get it by default. இனிமேல் வர போற pivot table. But as of now, for a training purpose, I'm not doing it. நான் பண்ணல, நான் கேன்சல் தான் கொடுக்க போறேன். நான் பிகாஸ் நான் பண்ணிட்டு நீங்க வேற மாதிரி பண்ணிட்டு ரிப்போர்ட் should not get disturbed. அதனால as of now I'm not going to do anything. அப்படியே தெரியாம பண்ணிட்டீங்கனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. You can reset it also. Reset it to default. Excel default. பழைய Excel ஓட default எப்படியோ அது கூட reset பண்ணிக்கலாம். If you don't want this. But as of now I am cancelling it. நான் cancel பண்ணிட்டு வரலாம். Okay. Right. So the default நீங்க வேணும்னா பண்ணிக்கங்க, இல்ல கேன்சல் பண்ணி இப்போதைக்கு கேன்சல். ஃபைல்ல போயிட்டு ஆப்ஷன்ஸ்ல டேட்டா edit default layout. So if you want you can do it, otherwise you can cancel it. I'm trainingன்றனால I am cancelling it. Right now. Could you tell me, நீங்க சொல்ல முடியுமா, why east region is coming on the top? ஏன் ஈஸ்ட் ரீஜன் மேல வந்துருக்கு? ஈஸ்ட், நார்த், சவுத், வெஸ்ட் சோர்ஸ்ல அப்படி இருக்கா? Alphabetically, very good. Alphabetically east comes first. But எனக்கு அப்படி வேண்டாம். I want south region should come on the top. எனக்கு south region மேல வரும். 3 methods. Method number 1, mouse. But in the methodல ஒரு சின்ன warning. If you are comfortable, if you are conversant with using mouse, உங்களுக்கு மவுஸ்ல ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள், நீங்க நல்லா யூஸ் பண்ணுவீங்க மவுஸ்னா அது பண்ணுங்க. இல்லைன்னா otherwise I don't prefer this. Otherwise I don't prefer second, third method யூஸ் பண்ணிக்கங்க. ஏன்னா because if you are getting a error, ஏதாவது ப்ராப்ளம் எரர் வந்தா நீங்க undo கூட பண்ண முடியாது. Careful. So what you do is go to the border of the cell where we have the south.
அந்த சவுத் ரீஜன் இருக்கு பாருங்க, அதோட பார்டர் கார்னர் எட்ஜுக்கு போயிடுங்க. அந்த ப்ளஸ் போட்டு ஒரு ஆரோ மார்க் மாதிரி வரும். இது பேர் 4 ஹெட்டர் வித் ஆரோ மார்க்னு சொல்லுவாங்க. 4 ஹெட்டர் வித் ஆரோ மார்க். நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கு. இந்த மாதிரி போனா இதுக்கு பேர் டாக்டர் சிம்பிள். இதுக்கு பேர் டாக்டர் சிம்பிள். டாக்டர் கிளினிக்ல போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிம்பிள் இருக்கும். இந்த கார்னர் எட்ஜுக்கு போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபில் ஹேண்டில்னு ஒரு சிம்பிள் வரும். இந்த மாதிரி ஒரு குட்டியா பிளாக் கலர்ல பிளஸ் வரும், ஃபில் ஹேண்டில். இந்த மாதிரி வேரியஸ் சிம்பிள்ஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண நீங்க யூஸ் பண்ண வேண்டியது இதுதான். அந்த 4 ஹெட்டர் வித் ஆரோ, அந்த 4 ஹெட்டர் வித் ஆரோ வந்த உடனே what you do is just drag that south, அது அப்படியே drag பண்ணி put it before the east. அங்க ஒரு லைன் மாதிரி வரும் பாரு, you can see a line is appearing. ஒரு green கலர்ல ஒரு லைன் appear ஆகும். இந்த லைன் appear ஆனவுடனே place it there. அது எங்க appear ஆகுதோ அங்க place பண்ணி விட்டுருங்க. That's it. Now the south region will go to the top. So south region automatically மேல போகும். இது method 1. If you are comfortable with mouse, if you are conversant with mouse, நீங்க mouse நல்லா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா தயவு செஞ்சு இதை பண்ணுங்க. If you are not comfortable, don't do it. Formula error, formula 1, formula 2 error வந்துரும், undo கூட பண்ண முடியாது. Careful. If you are not comfortable, now I can undo it because I didn't do any mistake. Second method, ரெண்டாவது method, that's very simple. I want the south region should come to the top here. இங்க இந்த சவுத் மேல வரணும். இங்க so எங்க வரணும்? I want it here. so இங்க போயிட்டு ஸ்பெல்லிங் கரெக்டா அடிங்க. சவுத் ஸ்பெல்லிங் கரெக்டா, SOUTH, enter. South region will come to the top. Just go there and type it. So என்ன வேணுமோ அதை போய் கரெக்டா ஸ்பெல்லிங்கோட சேர்த்து கரெக்டா டைப் பண்ணுங்க. கரெக்டான ஸ்பெல்லிங், இந்த கேஸ் சென்சிட்டிவ் கேபிட்டல் ஸ்மால் எல்லாம் கரெக்டா அடிங்க. So it will come to the top automatically தான். இது ரெண்டாவது மெத்தட். ஆமாம் சார், கொஞ்சம் பார்த்துங்க. சம்டைம்ஸ் ஒர்க் ஆகும், சில டைமில் ஒர்க் ஆகாது. அதான் சொன்னேன், பார்த்துக்கிறது பெட்டர். கரெக்டாக அந்த அப்பர் கேஸ் லோயர் கேஸும் கொஞ்சம் கொடுத்து கரெக்டாக கொடுங்க, பெட்டர். ஒரு ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தீங்கன்னா கூட ப்ராப்ளம். தேர்ட் மெத்தட், ஐ திங்க் தேர்ட் மெத்தட் இஸ் மோர் என்ன கேட்டால் நான் தேர்ட் மெத்தட் தான் எனக்கு கன்வீனியன்ட்டு. உங்களுக்கு எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணு. தேர்ட் மெத்தட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வாண்ட் த நார்த் ரீஜன் ஷுட் கம் டு த ஃபர்ஸ்ட், ஆர் நார்த் ரீஜன் ஐ வாண்ட் இட் பிஃபோர் ஈஸ்ட், ஈஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி வரும். ஸோ அந்த நார்த்தில் வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் மேக் அ ரைட் கிளிக் ஆன் த நார்த், மூவ். ஒரு ஆப்ஷன் வருது, மூவ். மூவ் த நார்த் டு த பிகினிங், அப், டவுனு, எண்டு. எங்கே வேணுமோ மூவ் பண்ணி. அப்வர்ட்ஸ்னா மேலே வேணுமா, இல்லை அப்புனா ஒரு ஸ்டெப் அப்வர்டு, பிகினிங்னா ஸ்டார்டிங், எண்டிங்னா டவுன், லாஸ்ட்டில் டவுன்னா ஒரு ஸ்டெப்பு கீழே. இந்த மாதிரி எங்கே வேணும். ஐ ப்ரிஃபர் டு புட் 1 ஸ்டெப் அப்வர்ட், ஈஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி வரணும். ரைட் கிளிக், மூவ் அப், மூவ் நார்த் 1 ஸ்டெப் அப். ஸோ கொஞ்சம் மேலே. ஐ ப்ரிஃபர் த தேர்ட் மெத்தட். நீங்கள் எந்த மெத்தட் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. மவுஸ் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப், go there and type it. And the third method is right clicking. Whichever method is comfortable, you can use any one of that method. But unfortunately, out of these 3 methods, இதெல்லாம் எங்கே ஒர்க் ஆகும்? இந்த ரோஸில் என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்கோ அதுக்கு இது ஒர்க் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு எஸ்யூவி மேலே வரணும், கமர்ஷியல் வெஹிக்கல் கீழே வரணும். இதே மெத்தட் நீங்கள் 3 மெத்தடையும் ஃபாலோ பண்ணலாம். ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணலாம், ரைட் கிளிக் பண்ணலாம், டைப் பண்ணலாம். இந்த 3 மெத்தட் பண்ணலாம். எங்கே? இந்த ரோஸில் இருக்க ஆப்ஷன்ஸ்லாம். இந்த சிக்மாவில் இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I want this manufacturing should come before material cost, or material cost should come at the last. இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணா ரெண்டே மெத்தட் தான், 2 methods. மெத்தட் நம்பர் 1, go to that heading manufacturing cost, இதை அப்படியே drag பண்ணி இப்படி கொண்டு வாங்க. வெளியில போகக்கூடாது, டேபிள் விட்டு. இங்கே டேபிள்லேயே பிளேஸ் பண்ணணும். மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் பிஃபோர் த மெட்டீரியல் காஸ்ட், ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி இப்படி வச்சிங்க. or else go there and type it, காப்பி பண்ணி விட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட், கண்ட்ரோல் C, ஐ வாண்ட் இட் பிஃபோர் தி மெட்டீரியல் காஸ்ட். அந்த ஹெட்டிங்கை அப்படியே இங்கே மாற்றி விட்டுருங்க. சம் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல வரணும். ஸோ சம் ஆஃப் டைப் பண்ணாலும் ஓகே, இல்லை அந்த ஹெட்டிங்கை போய் காப்பி பண்ணி இங்கே வந்து பேஸ்ட் பண்ணாலும் ஓகே. ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வரும், மெட்டீரியல் காஸ்ட் செகண்ட் வரும். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ரைட் கிளிக் பண்ண முடியாது. ரைட் கிளிக் வில் நாட் ஒர்க் ஹியர்.
பண்ணி நீங்க மூவ் பண்ணுங்க. எப்படி காப்பி பண்ணுங்க, நேரா இங்க காப்பி பண்ணாதீங்க, ஃபார்முலா பார்ல போய் காப்பி பண்ணுங்க. அதான் நல்ல ப்ராக்டிஸ். இங்க மேல டாப்ல இந்த ஃபார்முலா பார்ல போய் ஒரு 3 தடவை கிளிக் பண்ணுங்களேன், ஃபுல்லா செலக்ட் ஆயிடும். go to formula bar, triple click on your mouse, 1 2 3 3 தடவை கிளிக் பண்ணா ஃபுல்லா செலக்ட் ஆயிடும். கண்ட்ரோல் சி, எஸ்கேப், வெளியில வந்துட்டு அதே ஹெட்டிங் போயிடுங்க, ட்ரிபிள் கிளிக், பேஸ்ட் இட். ட்ரிபிள் கிளிக்னா செலக்ட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி ஒன்றா செலக்ட் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். நீங்கள் வழக்கமாக எப்படி பண்ணோம், மவுஸ் வச்சு இப்படி ட்ராக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணோம் இல்லையா, அதுக்கு பதிலாக ஒரு ட்ரிபிள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும், மொத்தமாக செலக்ட் ஆகும் ஈஸியாக. 3 தடவை கிளிக், 1 2 3 3 கிளிக், ட்ரிபிள் கிளிக், தென் காப்பி, தென் பேஸ்ட் இட். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இங்கே இந்த ரைட் கிளிக் ஆப்ஷன் ஒர்க் ஆகாது. மூவ் ரைட் கிளிக் ஆப்ஷன் வில் ஒர்க் ஒன்லி ஃபார் த டேட்டா விச் இஸ் இன் ரோ வைஸ். சிக்மாவில் இருக்கிறதுக்கு ஒர்க் ஆகாது. ஓகே, அடுத்தது ஃபார்முலா, ஃபங்க்ஷன், பர்சன்டேஜ், அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்துக்கோம். pivot table, power pivots, power query எல்லாமே very 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 easy to use, very very easy to learn. கற்றுக்கிறதும் ஈஸி தான், யூஸ் பண்ணுறதும் ஈஸி தான், மறந்து போகிறதும் ஈஸி. வெரி ஈஸிலி யூ வில் ஃபர்கெட் இட் ஆல்சோ. அதனால் தயவு செஞ்சு நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். நீ நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். we are going to do many practice today and tomorrow also. After the training session also, please do practice. இல்லையே ரெண்டாயிரமா காமிக்கிறாங்க. Copy this, go here, paste it. மாறிச்சே 35,300 இங்கே வந்துச்சு, 13,000 போயிடுச்சு. ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக கொடுங்க சார், இதுதான் ஜாகிரதை. ஒரு ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தீங்கன்னா கூட மாறிடும். We are segregating based on region. First column we took region. In case if you want vehicle segment first and then. That's your wish. So change it here. Put the region on the bottom and vehicle on the top. Now vehicle first and region second. I thought hierarchy will be region first and then the rest. That's why I did. You can change your wish. Okay. Now, for the break, we should finish this exercise. Afternoon only you are going to do some task. Right. So we got region-wise vehicle segments, sum of manufacturing cost, material cost, overhead, selling price, and profit and loss. Now I don't want the sum of profit and loss. Instead of the sum, I want an average. I want a maximum. I want the percentage. I want to change the formula here. Very simple. The sum of profit and loss. Just go to that sum of profit and loss. Make a right click on the sum of profit and loss. Make a right click on it. A menu is appearing. Summarize value by. Right click on the sum of profit and loss. Because I want to change, instead of the sum, I want average. I want a count. I want a maximum. I want a minimum. I want to change the formula. Right click. Summarize value by. Sum, count, average, maximum, minimum. For example, I'll make it as count or average. I'll put it as average. Yes. It is showing the average of profit and loss. South region commercial vehicle average profit is 787.5, 706.25. Right click, summarize value by, and make it as average. Sum average and the particular column. But I want the sum again. So we have converted the sum into average. Right click, summarize value by. We have converted the sum into average. Okay. But I want the sum also. And sum varano. Not here. Inge sum varana very simple. Right click and we will go to summarize value by. Thirma sum matri. I don't want it. I want average here. Next column I want the sum. In the pakkat column and sum var. So what we do, very simple. Drag that profit and loss. Because this profit and loss we have converted the sum into average. Pakkatle enakku have sum varano. Drag the profit and loss one more time and drop it to sigma. Enga venum last la middle la wherever you want.
After that also you can pull it and bring it here. I will bring it to the last average kapram. I am bringing it after the average. Yes. We got the average of profit and loss. We got sum of profit and loss. Remember, repeat pandra. First it was like this. I right click on it and go to summarize value by average. Now drag the profit and loss and bring it to sigma. One more time I will try. Right click, summarize value by, suppose I make it as count. Once again I want the sum. Drag the profit and loss and bring it to sigma. So ஒரே காலத்துக்கு we have three formulas. Average, count, sum. யாரையோ திட்டுது அந்த டைங் டைங் சவுண்ட் யார் உங்களதானா? It is getting, you are getting a sound, there is some error. வரேன். Okay. மாறலையா? If you are facing any challenges, any question, queries, as I indicated, stop me, ask me there itself. அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணி கேளுங்க. டோன்ட் வெயிட். நான் அடுத்த டாபிக் போயிட்டு அப்புறம் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாதீங்க. ஓகே. So average profit and loss, count of profit and loss, sum of profit and loss. We got it here. Now I want to format it. The basics of Excel. I think most of you would have been aware of it. ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு. For example, this average of profit and loss. I don't want the one decimal points. I want all the decimal points should be same. எனக்கு 0.50. இங்க பாருங்க ஒரு 5 digits, இங்க 2 digits, இங்க 4 digits மாதிரி இருக்கு. I want even digits. So two methods to do it. Select it. உங்க keyboardல you can press the shortcut key control 1. Format cells கான shortcut key. You can select the table and go to the shortcut key called as format cells control 1. Control 1, you can press control 1 and you can select the format, general format, currency, number, accounting, time, various formats are available. You can use this method number 1. Method number 2, I would have told this in the basic Excel training also. 6 shortcut key இருக்கு, note பண்ணி வச்சுக்கங்க. Control Shift 1. Control Shift 1 is the shortcut key for
number format with 2 decimals. Number format with 2 decimals. Number format 2 decimal points oda varum. If you want 2 decimal points. For example, I'll select this average of profit and loss. Control Shift 1. Paranga 2 decimal points varum. There are 2 decimal points. 787.50. Ella even ore mari. Control Shift 2. Select it. Control Shift 1. Number format with 2 decimals. Shortcut key. Control Shift 2. Anyway, in the pivot is தேவையில்லை, but you can note it. This is for time format. Control Shift 3. இதுவும் pivot க்கு தேவையில்லை, but you can note it down. The pivot லையும் work ஆகும், normal Excel லையும் work. This will work in the pivot table as well as this will work in the normal table also. Control Shift 3 is date. Control Shift 4. I think நீங்க guess பண்ணிருப்பீங்க. 4 எதுக்கு? 4 க்கு மேல என்ன இருக்கு உங்க கீபோர்ட்ல? What is there above for on your keyboard? Currency. Very good. Dollar. Control Shift 4 is currency. For example, in the profit and loss எனக்கு currency ஆவணும். அந்த rupee symbol போட்டு dollar symbol எல்லாம் போட்டு. Select that column. Control Shift 4. Currency format. I don't know whether all are getting Indian currency format. If you want the Indian currency format, leave it. If you don't want the Indian currency format, I want Euro or USD. Where ஏதாவது வரனா Control Shift 4 press பண்ணிட்டு then press Control 1. அப்புறமா Control 1 press பண்ணி you can change your symbols here. எந்த symbol வேணுமோ மாத்தி. Euro, dollar. First Control Shift 4, அப்புறமா Control 1. First already we have pressed Control Shift 4. Then press, if you want to change the currency format, and the where currency வேணும்னா then you can press Control 1 and change the format, change the currency symbols. Almost all the currency symbols of the world, உலகத்துல இருக்க எல்லா currency symbols அங்க இருக்கும். USD, Euro, Yen. Next one is, of course, Control Shift 5. Percentage. In the example, percentage illa, maybe later session we'll use this percentage. One more final one is, for example, average average. Suppose this count of profit and loss, I selected it and I made it as Control Shift 1, decimal place 12.00, 16.00, 13.0. I don't want the 0 zeros. I want to remove this. I want only the numbers 12, 16, 13. On your keyboard, below the escape, keyboard la escape kida. Above the tab key, left hand side of 1 oda left hand side la இதுக்கு மேல என்னால சொல்லவே முடியாது. I told you everything. Escape கீழே tabக்கு மேல 1 oda left hand side la டேவ் அலை அடிச்ச மாதிரி like a wave symbol. Control Shift, be careful, Control Shift tile which is for number without decimals. இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம், number without decimals. If it's a 0 இருந்தாதான். What I mean is, for example, இங்க count of profit and loss ல 12.00, 16.00, 13.00. Select it. Now press Control Shift tilde. It will work. But இதுவே இங்க பாருங்க 87.50. There is no zeros. 5 value இருக்கு. இத போய் if you press Control Shift tilde, it will not work. அப்ப 0, அப்ப decimal places remove பண்ணாது. So Control Shift tilde will remove the decimal if the decimal is 00.
Dot 00 irundhadan this will get removed. If there is some value, it will not get removed. The control shift tilde. So 6 shortcut keys. Second decimal round ஆகும். Third decimal எவ்வளவு இருக்கு? 9 இருந்தா 1 plus add ஆயிடும். கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அதே வேல்யூ இருக்கும். If you don't want that decimal, manually if you want to remove, control 1, select the average of profit and loss, control 1, change the decimals to 0. The shortcut key kadayadu. If you have the decimal values 0, more than 0 values irundhuchina appo control 1 press panni inga poidu decimal la make it as 0 and then say okay. Now the 0 will get removed. Okay. So please do remember the shortcut keys. We are going to use it more frequently. So we created a table, region-wise, segment-wise, sum of manufacturing, sum of material, sum of overhead, selling price, average, count FD. How can I change the sum into average, sum into count, and sum also? Now I want to calculate the percentage. For example, I want to know in each region what is my percentage. South region la evlo percentage of profit and loss? What is the percentage of north region? What is the percentage of east? What is the percentage of west? Right click on sum of profit and loss. Enime percentage either based panni pannu. Percentage will be calculated based on the profit and loss. Sorry, based on the sum. Sum based panni the percentage is calculated. Don't calculate the percentage based on count or average. It will give you the wrong output. Right click of sum of profit and loss, right click on it, and there is an option called as show value as. Under show value as, there is percentage of grand total, percentage of column total, row total, everything will see one by one. Everything will see one by one. Now let us go to the second one, percentage of grand total. Percentage of grand total. So right click on sum of profit and loss, a menu is appearing. Go to show value as percentage of grand total. Yes. It automatically calculates the percentage. Out of 100 percentage, over regionally, our percentage. South region is 22, north is 29, east is 25, west is 22. Right click. Show value as percentage of grand total. Unfortunately, when I convert the sum into average, heading is changing. When I convert the sum into count, heading is changing. When I convert the sum into percentage, unfortunately, heading is not getting changed. So you have to go here. Manually you have to change the heading, no other go. அங்க போயிட்டு அப்படியே டைப் பண்ணுங்க. Just type it and change it. Okay. But இது okay. Out of 100 percentage, south region is this percentage, north is this, west is this. Okay, இது எனக்கு perfect தான். But someone wants to know, in south region, what is the percentage of commercial vehicle, what is the percentage of passenger, what is the percentage of SUV, what is the percentage of two. Similarly, in north region, sub level, second level, overall region, what is the percentage, but under region, vehicle segment wise, what is my percentage? I want to calculate it. So, how can I bring the profit and loss one more time here? How can I bring the profit and loss here? Drag the profit and loss and bring it to the sigma value again. Now right click on sum of profit and loss, show value as percentage of parent total. Region is a parent and segment is a segment. And a region first la irukku, segment is second, region is on the first. So this will be treated as the parent, this will be treated as the child. This main, adu kida idu sub level treat panni.
So I'll select the percentage of parent total. Right click, show value as percentage of parent total. Don't select percentage of row and column. You have to select percentage of parent total. It's asking, it's based on the region. Yes, of course, it's based on the region. Okay. So if south region is 100, what is the distribution of each vehicle segment? 20, 24. Similarly, north region 100, other is split. West region 100, other is split. East region 100, other is split. Right click, show value as percentage of parent total. As usual, the show value as the heading will not get changed. You have to change it manually. Percentage of the region wise. For the break, we'll see how to create a formula in pivot. I want the profit and loss again. So drag the profit and loss and bring it to sigma again. ஒரு காலத்துக்கு எவ்வளோ ஃபார்முலா போட்டிருக்கோம் பாருங்க. ஆவரேஜ், கவுண்ட்டு, percentage by parent total wise and sum. Next we'll see how to create our own formulas. Okay. Now I want to create one formula. For example, I want to give a discount, maybe our tax, some other. For example, based on the profit and loss, I want to find out what is my discount. Discount is something like 5%. What is the 5% of the profit and loss? I want to calculate a formula. Normally, if you want to create a formula, what people will do is they will go to the original Excel sheet and they will create a separate column called as discount. 5% in profit and loss, and they will copy it and paste it. Yes, we can do it. But this table is very small. Okay, only 260 rows. Suppose the table is having 2 lakh, 3 lakh, millions, trillions of rows and columns. If you add an extra column, it will slow down your system speed, increases your file size. From today, don't create formula in Excel. Either create a formula in pivot or create a formula in Power Query. ஒன்று ஃபார்முலாவை பிவட்டில் பண்ணுங்க, இல்லை பவர் கொரியில் பண்ணுங்க. பவர் கொரி நாளைக்கு பார்ப்போம். பிவட்டில் ஃபார்முலா எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது? Go to pivot table, analyze, field items and sets, calculated field. Analyze போயிடுங்க, field items and sets, calculated field. This is how you have to create a formula in pivot table, not in Excel, pivot table. Or use the shortcut key, Control Shift plus. Analyze la போயிட்டு field items and sets la போயிட்டு calculated field பண்ணுங்க. Method 1. Method 2 is Control Shift plus. Both are same. Both will land into the same area. ரெண்டும் ஒரே ஏரியால தான் போய் land ஆகும். So let us go to field items and sets, calculated field. What is the name of the field? What is the name? You can give any name as per your wish. Let us give a name called as discount. And what is your formula? Maybe I will say 5%. Multiply it with into. From now, forget your cell numbers. Email cell number A1, B1 la marandru. After this, Power Query, Power Pivot, Power BI, everything. Forget the cell number. Remember the column names. Profit and loss. Type it PROFIT or double click it. But type பண்ணும்போது single quotes எல்லாம் போட்டு type பண்ணணும். Better double click it. Double click. 5% into profit and loss. That's it. Add and OK. Add பண்ணி OK. Straight away don't give OK. Add and OK. Add and OK. Yes. So now you can see an extra column is created which is showing 5% of my profit and loss. I repeat it again.
field items and sets, calculated field, or control shift plus. What is the name of the formula? You can give any name. And what is the formula? Formula is 5% into, double click on the profit and loss. 5% of the virtual ஒரு காலம் உருவாயிடும். It doesn't disturb your original source data. File size increase ஆகாது. File size will not get increased. And table will not be very slower. It will be very faster and efficient. Power BI இதுக்கு measures ன்னு சொல்லுவோம். But in Excel we will create a calculated field. Can I modify the field which we have created? நம்ம create பண்ண field modify பண்ணலாமா? Yes. Field items and sets, calculated field. There is an arrow mark. இங்க ஒரு சின்ன arrow mark இருக்கு பாருங்க. This arrow mark. Click on the arrow mark. Your formula will get displayed there. இப்போ நீங்க modify பண்ணிக்கலாம். You can modify it, you can delete it. If you don't want the formula, you can delete. If you want to change the formula, you can modify it also. Okay. Arithmetical calculation, mathematical calculation, prefer to do it as a calculated field instead of creating a formula in Excel. Excel formula பண்றதுக்கு பதிலா இந்த மாதிரி calculated formula பண்றது better. Okay. Field items and sets, calculator wheel and the shortcut key, control shift plus. இந்த நேமுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஆரோ வரும் பாருங்க சின்னதா, அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃபார்முலா வந்து, அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃபார்முலா தெரியும். நீங்கள் மாடிஃபை இப்போ 5% போல் 6ன்னு மாற்றணும், இல்லை ஃபார்முலா வேணான்னா டெலீட் பண்ணிக்கலாம். 6ன்னு மாற்றிட்டு மாடிஃபை கொடுத்தீங்கன்னா மாடிஃபை ஆகிடும். Okay, done, clear. I hope you already attended my session. You know this, more task based. You will do some exercise, you will get some scores. Top 5 performance class taniya certification la varum. That are all the things which we are going to do it only in the afternoon. So ipadiki you can close this file and you can save it as of now. I am stopping the recording of the session. I am not pausing it. And a morning ஒரு session already paused பண்ணிட்டேன். a very long video.